Hare
Guruve Gaurachandra Radhikaya Padam Krishna Krishna Bhakti Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sachinandan Gaura Hari Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. What do they want to hear about? Anyone have any special topics? О чем сегодня рассказать? Есть у кого-нибудь предложения? Gunnar, anything she wants to hear about? Gunnar. Гурнар. Хочешь послушать? Чем особо? Huh? Leela? Leela, anything? What? That was yesterday. Вчера было. Watch the recording. Yes? Люди. Пурушара. Huh, Surround? Huh? Oh, Surround, we can move it back to Об особенностях миссии нашего Гурдева Шивы Нараяна Госвами. Mission fund. That comes in. Это есть на руках. So, Chaitanya Mahaprabhu had many devotees. В Чайтанья Махапрабху было много преданных. All are very dear to him. Все очень дороги ему. But still, Rupa Goswami has special place amongst them. Тем не менее, среди них Рупа Госвами занимал особое место. Everyone can hear? Все слышат. Nitikishori, why you didn't come last night? Почему вечером не пришли на Тикишари? Come tonight, all right? Сегодня вечером приходите. Rupa Goswami has special place amongst the devotees. Так, среди всех преданных Рупа Госвами занимал особенное место. Narottam Das Thakur has written, Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatanti Sa Tatanti. I give pranams to the feet of Sri Rupa Goswami. Наротам Дас Такур говорит, я предлагаю поклоны лотосным стопам Рупы Госвами. He fulfills the heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. Он исполняет желание сердца Чайтаньи Махапрабху. That means servant who knows what the master wants and does. То есть он слуга, который знает, что необходимо с его господином. А включите это. Легкий свет такой. Оп. Oh. Okay. What happened to the green lights? Okay. So, the Supreme Lord fulfills the desires of everyone. Верховный Господь исполняет желания каждого. So it's not easy to fulfill the desires of the Supreme Lord. Но не просто исполнить желания Верховного Господа. Number one, the Supreme Lord has no material desires. Во-первых, у Верховного Господа желания нематериальны. So someone who has material attraction, material absorption, how they fulfill the desires of the Supreme Personality? Поэтому как могут исполнить желания Верховного Господа те, кто погружены в материальные желания? So, Rupa Goswami that means Rupa Goswami also on that level. Рупа Госвами находится на этом уровне. It said, Deva Devam Samacharat. Unless one is a demigod, he cannot worship the demigod. До тех пор, пока кто-то не стал полубогом, он не сможет поклоняться полубогу. Guru Maharaj says, to serve Srimati Radhika, you have to be the same as Srimati Radhika. Гуру Махарадж говорил, чтобы служить Шримати Радхике, нужно быть такой же, как Шримати Радхика. To serve Guru Vaishnava, you have to be the same as them.
Same Чтобы way. служить гуру и вайшнавам, вам нужно обладать теми же качествами. Otherwise, how you can do sangha with a sadhu if you're not a sadhu? Иначе как вы будете общаться с саду, не являясь саду? So we also have to come to some standard. Поэтому нам нужно тоже достичь определенного стандарта. So, Rupa Goswami must be on that level in order to render loving service to Chaitanya Mahaprabhu on that level. Чтобы Рупа Госвами находился на этом уровне, он был способен совершать преданное служение Чайтанье Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu has internal and external desires. Чайтанье Махапрабху были внутренние и внешние желания. And we discussed that on the first day, remember? Первый день мы рассказывали об этом, помните? Okay, Aditi, for 100,000 rubles, what are the 4 reasons Mahaprabhu descended? Вопрос на 100 тысяч рублей. Первая причина, по которой Махапрабху снизошел в этот мир. Arjuna paid on one. Yes. No, I wanted to understand Radharani's heart. Он хотел понять сердце Радхарани. Первое. А второе, Got 3 more. еще 3 причины. Спрайт. Чантинг. Okay. Еще 2. Arjuna get nervous. Арджуна начал нервничать. And one more, Еще одна причина. bring out the 18. Okay, to save Arjuna, we'll say, and distribute Raganuga Bhakti. Чтобы распространить Рагануга Бхакти. See how merciful I am? Видишь, какой щедрый. So, Rupa Goswami helped also Mahaprabhu to understand his 3 internal desires, also to fulfill his external desires also. Рупа Госвами помог Махапрабху исполнить внутренние желания, а также и внешние. Internal desires, why? Because Mahaprabhu came to taste the moods of Radhika. Who understands the moods of Radharani? Only those persons who are non-different than Radha. Махапрабху пришел, чтобы понять настроение Радхарани. Но кто может объяснить это настроение Радхарани? Только те, кто очень близки к Шримати Радхарани. Priya Surupe, Daita Surupe, Prema Surupe, Sahajana Rupe, Nijana Rupe, Papueka Rupe, Tadana Rupe, Swabala Surupe. Sri Kavi Karnapur has written this verse describing the glories of Chaitanya Mahaprabhu, of Rupa Goswami. Шри Кави Карнапур написал стих, описывая славу Рупы Госвами. Priya Surupe, he is non-different from Radhika. Он не отличен от Радхи, Priya Surupe, very dear to Radha. очень дорог Радхарани. Daita Surupe. Someone who gives everything to another person is called Daita. Тот, кто все отдает кому-то, такую личность зовут Дайта. Radhe Jaya Jaya, Madhava Daita. Radharani is, why she's glorious? She's given everything to Madhav. В чем заключается слава Радхарани? В том, что она все отдала Мадхаре. Okay, Radhe Jaya Jaya Madhava Daita. So, Daita Surupa. Дайта Prema Surupa, he is the form of Radharani's Prema. Он форма према Радхарани. Do you know who Radharani is, Lalita? Знаете, кто это Лила? Радхарани? Most dear, but see, she's always with Krishna. Конечно, она всегда с Кришной. Okay, Radharani made Lila. Radharani made Lila. Радхарани встретилась с Лилей, Лила с Радхарани. Okay, very dear to Krishna. Она очень дорога Кришне. Like Krishna's life, Krishna's heart and soul. Жизнь Кришны, Кришна, сердце, душа. So, she has so much love for Masha. Come here. Criminal. Make space for Masha. Son. Будете место немножко. A long lost disciple. You cannot come up here. Arjuna, make space. All this camera and everything, your computer's taking up half the room. Come up here. You're okay? Это все в порядке? Here. Chanting a little bit? Успеваешь? Цветные имена успеваешь? Можно с вами потом поговорить? Like to speak. That means no.
означает нет. So Priya Swarupa. Radharani's form of love of Krishna. Радхарани — это воплощение любви к Кришне. So Rupa Goswami, her prema has taken the form of Sri Rupa Goswami. Ее прямо принимает форму Рупы Госвами. Anyway, you can understand how dear Rupa Goswami is, Rupa Manjari is to Srimati Radhika. То есть вы можете понять, насколько дорог Рупа Госвами Шримати Радхике. Everything Radharani feels, Rupa Goswami also feels. Все, что испытывает Радхарани, Рупа Манджари также испытывает. Okay. Therefore, Mahaprabhu came to taste the moods of Radharani also means the help of Rupa Goswami. Поэтому из-за того, что Махапрабху пришел испытать настроение Шримати Радхики, ему необходима помощь Рупы Soon Госвами. is Ratha Yatra. Скоро будет проходить фестиваль Радхаятри. How many days? 6 weeks. Мне осталось через 6 недель. Anyone will go for Ratha Yatra? Все поедут на Радхаятри. Lakshmi. Huh? If you go Ratha Yatra, should go with some nice Vaishnavas. Если вы поедете на Радхаятру, то вы должны ехать в обществе хорошего Вишнава. So there is the mood of the gopis meeting Krishna at Kurukshetra. Там присутствует настроение гопи, которые встречаются с Кришной на Курукшетре. They want to bring Krishna back to Vrindavan. И они хотят вернуть Кришну обратно на Вриндаван. So Mahaprabhu would dance in the mood of Radhika there. Там Махапрабху танцевал, находясь в настроении Радхи. The gopis met Krishna at Kurukshetra after many years of separation. По прошествии многих лет, проведенных в разлуке, гопи встретились с Кришной на And seeing Krishna, Курукшетре. they were not happy. Но, встретившись с Кришной, они не испытывали счастья. Why? In Почему? Kurukshetra, there are so many elephants, chariots, В Курукшетре было очень много слонов, колесниц. and Krishna was not dressed as coward boy, not in the mood of coward boy. Кришна не находился в настроении пастушка, он не был одет в одежду So пастушка. Mahaprabhu would dance in that ecstasy. Махапрабху танцевал в экстазе. And he was saying one verse again and again. No one understood why he's saying it. Он снова и снова пел один стих, но никто не мог понять, почему он поет его. This verse, like materialistic poetry, like Это- Romeo and Juliet. Этот стих что-то типа материальной, мирской поэзии. Everyone wondering why is Sannyasi speaking these things. Все поражались, почему Саньяси поет этот стих. Rupa Goswami could understand. Но Рупа Госвами понял. Therefore, he wrote another verse Поэтому он написал другой стих. and he put it on the roof of his hut to dry. Он записал этот стих и положил его на крышу своей хижины, чтобы высох. When Mahaprabhu came, he saw that verse. Когда Махапрабху пришел, он увидел этот стих. Oh, how Rupa Goswami could understand exactly what I was Он feeling. подумал, как Рупа Госвами смог в точности понять, что я испытываю. Then Swarup Damodar said, oh, he must have gotten your mercy. И Сварупа Дамодар сказал, видимо, он получил твою милость. So these higher things we should leave, no? Because we're not that level. Мы не должны касаться этих возвышенных вещей, потому что мы не находимся на должном уровне. So, especially Mahaprabhu came to give devotion, but Махапрабху пришел в особенности для того, чтобы раздать преданность бхакти. okay, Masha? What's her name? Madhavi. Madhavi. Okay. Mahaprabhu came, the Supreme Lord came in the form of Chaitanya Mahaprabhu to give devotion. Верховный Господь пришел в облике Махапрабху, чтобы распространить преданность. Devotion of two types. Преданность бывает двух видов. One is called Vaidhi Bhakti, one is called Raganuga Bhakti. Одна называется Вайдхи Бхакти, другая называется Арпануга Бхакти. Did we talk about it? Рагануга A Бхакти. little bit we talked about in Revka. В Райвке я немного рассказывал об этом. Remember? Ek to Sadhan Bhakti, do it to Prakar. Ek Vidhi Bhakti, Raganuga. Two types of devotion. Есть два вида преданного служения. One is called Vaidhi, one is called Rag. Одно называется Вайдхи, другое Рага. Vidhi is called rules and regulations. Вайдхи — это правила и предписания. So when one does not have ecstatic love for Krishna but practices devotion anyway, that is called Vidhi. Тот, кто еще не обладает экстатической любовью к Кришне, но так или иначе практикует, является Вайдхи. There are Практикует Вайдхи Бхакти. two types of faith. We'll start. Два вида веры. Начнем с этого. One faith is material. Одна вера материальна. It comes from the mind. Она исходит из ума. Has a material cause. То есть у нее материальная причина. I'm a Christian, Я христианин, next day Muslim, в следующий день мусульманин, next day Buddhist. потом буддист.
One day ISKCON, Так вот до исхода. next day Gaudiya Math. Затем Гаудия Мат. Always changing. One day this guru, another day this guru, Вера next day this постоянно guru. меняется. Один день этот гуру, второй день другой гуру. It's material faith. Это такая вера материальная. Why material faith? Because easily changed. Почему материальная? Потому что меняется очень запросто. Okay. That is called Lokik Shraddha. Это логика Шрады. One day sannyas, next day not sannyas. Один день саньяси, на следующий день уже не One day follow Gurudev, next day not follow. Один день следую Гурудеву, This is другой день не all следую. called Lokik Shraddha, material faith. Логика Шрада, материальная вера. The faith cannot help us so much. И такая вера не сможет помочь нам на самом деле. Can give us things in this world, but nothing more. Он может нам дать какие-то вещи этого мира, но не более. Even for material activities need faith. Даже для материальной деятельности, совершения материальной деятельности необходима вера. Why we work? Почему мы работаем? Have faith, we'll get paid at the end of the Потому month. что у нас есть вера, что в конце месяца нам заплатят. Why we study? Почему мы учимся? Who study? Кто учится? What you're studying for them. Для кого ты учишься? Practice here. Good first. Сначала здесь нужно какой-то. Why are you practicing that? You have faith. After I can get a job. Почему ты учишься на психолога? Потому что ты думаешь, что у тебя есть вера, что после обучения ты найдешь работу. Why we eat? We have faith. Hunger will go away. Почему мы едим? Потому что мы верим, что избавимся от голода. Even for material activities need faith. Without faith, you cannot do anything. Ну, даже для материальной деятельности необходима вера. Без веры нельзя. But there's another type of faith. Есть другая разновидность веры, That is called Paramatik Shraddha, transcendental faith. которая называется парамартик шрада, трансцендентная вера. That is very rare. И она очень редкая. We must try for that Paramatik Shraddha, Мы должны стараться обрести такую веру, парамартик шрада, spiritual faith. духовную веру. What's the definition of it? Таково определение такой веры. Shraddha Sabde, Viswas Kohe, Sudhininischoy, Krishna Bhakti Koile, Sarvakam, Prikaha. By satisfying Krishna, I satisfy everyone. Удовлетворив Кришну, я удовлетворю каждого. Okay, Leela? Can you believe that? И можешь поверить в это. If you want to water a tree, where do you put water? Если ты соберешься поливать дерево, куда ты будешь лить воду? On the flowers or leaves? На листочки и цветы, Where do you put? куда ты будешь лить воду? On the root. So Krishna is the root of the whole creation. Кришна является корнем всего творения. By putting water on the root, you have belief the whole tree will get the result. Поливая корни дерева, ты обладаешь верой, что эту воду получит все дерево. So Chaitanya Mahaprabhu gave that definition of faith. Читание Махапрабху приводит к определению веры. By satisfying Krishna, everything is satisfied. Удовлетворив Кришну, я удовлетворю все. Millions of babushkas and dadushkas, Миллионы бабушек и дедушек, millions of cats, миллионы кошек. right? If Krishna is satisfied, Thakurji is satisfied, millions and billions of cats are satisfied. Кришна Такураджи удовлетворен, то миллиарды и биллионы кошек будут тоже удовлетворены. Yasmin tusti jagat tusti. If Krishna is satisfied, the entire creation is satisfied. Если Кришна доволен, то все творение довольно. Actually thinking, no, I have to satisfy the cat. Сейчас нет, кошку тоже нужно радовать. Okay, half for the cat, half for Krishna. Хорошо, половина коту, половина Кришне. Десятка. Okay. Krishna is satisfied, the entire creation is satisfied. Если Кришна доволен, то все творение довольно. Madhavi, satisfying Krishna, Мадхави, ты удовлетворяешь Кришну? doing anything for him at all? Что-нибудь делаешь для него вообще? Лучше speak it, yeah. Just say no. Просто скажи нет. I'm not doing anything. Я ничего не делаю для Кришны. No chanting, no nothing. Не воспеваю, ничего не делаю. How Krishna will be satisfied? Тогда как Кришна сможет быть удовлетворен? If Krishna is not satisfied with you, no one is satisfied. Если Кришна не будет доволен вами, то никто не будет доволен. Gurudev says, the whole creation is happy with you, but Krishna is dissatisfied with you. What do you gain? Гурудев говорит, если все творение довольно вами, но Кришна недоволен, то что вы обретете от этого? Nothing. Ничего. And millions of cats are happy with you. If Bhagavan is not pleased, what benefit? Если миллионы котов будут довольны, но Бхагаван не будет доволен, то что благо от этого? Okay. If you go planet of the cats and you become the queen, then Даже если ты отправишься на планету котов и станешь там царицей, still Krishna is not satisfied, no benefit. тем не менее, если Кришна не будет доволен, то
никакой пользы от этого не будет. Strongly we have to believe this. Мы должны верить в это. Don't look at him, look at me. Смотри на него, смотри на меня. There's a nice story in this regard. Есть одна очень интересная история. Where are you going, Ishan? Куда ты? Don't worry about cooking. Paramananda wants to cook, let him cook. So, Draupadi very dear to Krishna. Драупади очень дорога Кришне. She has more love for Krishna even than the Pandavas. У нее больше любви к Кришне, даже больше, чем у пандав. Yudhishthira went to the forest, many brahmanas followed him. Когда Юдхиштхира отправился в лес, многие браманы последовали за ним. But Yudhishthira felt very sad. Many brahmanas are here, I cannot feed them or take care of them properly. Юдхиштхира был опечален, он думал, здесь много браманов, и я не могу надлежащим образом позаботиться о них, накормить их. So he worshipped the sun god. Поэтому он поклонялся Господу Солнцу. Sun god gave him a magic pot, И Бог Солнца дал ему Akshay Patra. волшебный горшочек Акшая-патра. No matter how much you eat and how much you distribute, it's never finished. Неважно, сколько вы не раздаете приготовленной в нем пищи, она не заканчивается. Until Draupadi is eaten. До тех пор не заканчивается, пока не поест Драупади. In India, mother always eats last. В Индии мать всегда кушает последней, всегда. A woman who does that is like Lakshmi. Женщина, которая поступает таким образом, подобно Лакшми. Shanti, eating same time as husband or after? Or before? Huh? Translate, sir. Шанти, ты ешь вместе с мужем или после него, или до него? Like Didi never eats after everyone eats, she always eats. Диди всегда вкушает после того, как все Try and follow поели. that. Постарайся следовать этому That примеру. woman is like Lakshmi, Такая женщина становится подобной Лакшми, goddess of fortune. богиней удачи. House with a woman like that has no poverty, no unhappiness. В доме, в котором живет такая женщина, никогда не будет недостатка, So нищеты. Draupadi would always eat last. Драупади всегда ела последней. After Draupadi eats, finishes, wash the pots, put it upside down, finish. No more. No more from the pot like that. Того, как Драупади поела, она мыла этот горшок, переворачивала его, и на этот день пища заканчивалась. So Durvasa Rishi one time came to the palace of Duryodhana. Однажды Дурваса Риши пришел в дворец Дурьодхана. Very hard to please Durvasa Rishi. Very hard. Очень тяжело порадовать, удовлетворить Дурваса Риши. Maybe he won't eat for 3 days. Может, он не будет кушать на протяжении 3 дней. In the middle of the night, I want sweet rice, I want French fries, I want puris. А потом посреди ночи может потребовать сладкого риса, бури. But Duryodhana pleased him, satisfied. Но Дурьодхана порадовал его. To satisfy someone, you have to give up your own desires to serve. Чтобы удовлетворить кого-то, вам нужно отказаться от собственных желаний. But Duryodhana did. Дурьодхан умудрился сделать. Durvasa was very happy. Дурваса был очень доволен. What? Take a benediction, king. Whatever you О, царь, want. проси благословения. Yes, you please go with your 60,000 disciples, 10,000 disciples, after Draupadi has eaten the god. Пожалуйста, после того, как Драупади поест, отправляйся к ним вместе со своими 10 000 учеников. Imagine, very tricky fellow. Представьте, какой он хитрый. So Draupadi cooked for her husbands, fed the brahmanas, the guests, and there was no one else to take prasad. She ate and put the pot upside down. Так Драупади накормила мужей, браманов, гостей. После того, как не осталось никого голодного, она сама покушала. That time Durvasa Rishi came with 10,000 disciples. We are very hungry, king. Please feed us. И в этот момент пришел Дурваса Риши со своими 10 000 учеников. Мы очень голодны, пожалуйста, накормите нас. Yudhishthira said, yes, please go, take bath. Юдхиштхира сказал, да, отправляйтесь, примите When you омовение. come back, I will give you all prasad. Когда вы вернетесь, я накормлю вас. Then Yudhishthira told Draupadi, please prepare the food for the guests. No, I have already eaten. И Юдхиштхира сказал Драупади, пожалуйста, приготовь покушать гостям. Она сказала, нет, я уже поела. Then Draupadi very sad. What will happen? Драупади очень отпечаталась, что произойдет. When the rishi comes and sees there's no prasad, he will curse us all to die. Когда Риши придет и увидит, что просада нет, то он проклянет нас всех. So Draupadi cried, "Oh Krishna, save us!" Драупади заплакала, Кришна, спаси нас. Krishna immediately appeared from Dwarka. Кришна тут же появился из двора. Krishna said, "Draupadi, I'm very hungry. Give me something to eat." Кришна сказал, Драупади, я очень голоден, дай мне что-нибудь покушать.
And Draupadi crying, not you also. И Друпади сказал, еще и ты. I have nothing to give. This У меня нет ничего, нечем накормить. Krishna said there must be something. Кришна говорит, что-то должно остаться. No, I have finished that. There must be something. Все закончилось, нет, что-то Give me должно that pot. быть. Дай-ка мне эту кастрюлю. In that pot was one piece of gretchen, И там был кусочек гречки. one little piece of spinach. На самом деле кусок шпината. Krishna took that one little bit. Кришна I'm satisfied. взял этот кусочек, съел его и сказал, ой, я доволен. Because Draupadi had satisfied Krishna, she had satisfied the whole creation, Так как Драупади удовлетворила Кришну, она таким образом удовлетворила все творение, including your cat. Right? включая твоего кота. And the 10,000 sages and Durvasa Rishi were taking bath all of a sudden. Oh my God, I'm very full. I cannot eat one drop. Дурваса Риши и его ученики принимали омовение, вдруг почувствовали, что они Then переполнены пищей и не хотят кушать. Krishna said to Bhim, you go and call the sadhus for lunch. И так Кришна сказал Биме, иди и позови саду на обед. And take your club with you. Возьми с собой свою булаву. Shout very loudly. Очень громко кричи. So Bhim was huge. Бим был огромным. All sadhus come for lunch. Все саду на обед. All sadhus became afraid. Все саду перепугались. We feel like we've eaten 500 puris. Ощущение, что мы каждый съели по 500 пури. Really, we cannot eat one drop. На самом деле мы ничего не сможем скушать. And now Bhim is calling us for lunch, and we cannot eat. Бима зовет на обед, а мы не можем кушать. All became afraid and ran away. Мы все перепугались и сбежали. It's a story from Mahabharata. Это история из Махабхарата. Understand, Lila? Понимаешь, Somehow we can satisfy Krishna. если каким-то образом мы можем удовлетворить Кришну, Madhvi, listening? Somehow we can satisfy Krishna, everything is satisfied. если мы сможем удовлетворить Кришну, то мы удовлетворим все. Just like watering the tree, the whole tree is nourished. Так же, как если мы польем дерево, то все дерево получит. By putting food in the stomach, all the senses get strength. Когда пища попадает в желудок, все чувства обретают силу. This feeling is called Shraddha. Это чувство называется шрадха. Okay, Julia? Хорошо, Юля. Millions of boyfriends come and go. Миллионы друзей будут приходить и уходить. Have I satisfied Krishna? We have to think, have Но I мы должны satisfied, думать, как удовлетворить Кришну. have I satisfied Guru Vaishnava? Удовлетворил ли я Гуру Вайшнава? If they are satisfied, Krishna is satisfied. If Krishna is satisfied, everything is fine. Если они удовлетворены, то удовлетворен Кришна. Если Кришна удовлетворен, то все удовлетворено. Okay, so Mahaprabhu had very high definition of faith. Махапрабху дал очень возвышенное определение веры. So that faith of two types, Эта вера бывает двух видов. material and spiritual. Материальная и духовная. Spiritual faith is called Paramartik Shraddha of two types, Духовная вера Парамартхи Шрада. Vaidi and Raganuga. Вайтхи и Рагануга. Yatra Rag Aplabhavanat. Yatra Rag Aplabhavanat. When one serves Krishna without feelings of attachment for him, Если кто-то служит when Кришне, one serves Krishna without feelings of spontaneous attachment, служит ему без чувства спонтанной привлеченности, that is called Vaidi Bhakti. такое служение называется вайтхи бхакти. Okay, we hope to develop that in this lifetime. Мы надеемся развить эту бхакти в этой жизни. I mean, one type of faith, one serves Krishna out of spontaneous love. То есть разновидность веры. Одна вера — это когда кто-то служит Кришне из спонтанной любви к нему. Another type of faith when that love is not there, but one does anyway. А другой вид веры — это когда такой спонтанной любви нет, но человек все равно совершает There's a служение. verse, a definition Rupa Goswami gives. Есть определение, которое дает Рупа Госвами. I cannot remember. Не могу вспомнить. Sasaneva Sastatsha. That faith of Vaidi Bhakti is caused by the scriptures. Такая вера Вайтхи Бхакти вызвана верой в Писание. It's called Sastra Sasa Moy Shraddha. It's caused by the rules and regulations of the scriptures. Причиной такой веры являются правила и предписания вет. Okay, Julia, you want to go to hell? Юля, ты хочешь отправиться в ад? Nobody wants to go to hell. Никто не хочет попасть в ад. Has anyone here read 5th canto? Здесь из присутствующих здесь кто-нибудь читал пятую песню? Everyone should read. Very Все nice. должны прочитать. Okay. Хорошая песня. That will help your devotion a lot. Это поможет твоей преданности очень
Julia, have you read about the hellish planets? Юля, ты читала о адских планетах? Someone went to hell and took the video. То есть кто-то отправился в ад и снял видеоролик. This is why Arjuna practicing now. Arjuna practicing. Сейчас Арджуна практикует. When he goes to hell, he'll be there. I heard all that. This now I'm seeing directly. Попадет в ад, он будет думать: ой, я это все видел. So this is one type of faith. Так, это одна разновидность веры. Only a mad person wants to go to hell. Только сумасшедший захочет попасть в ад. No, for example, no, if someone engages in illicit sex, they go to one hell. Например, если кто-то занимается незаконным сексом, то он отправляется в один ад. There is animals called rorovas, very ferocious. Есть животные, которых называют Rorovas. роровы. They chew and eat people. Они очень страшные. But because the people there have subtle bodies, they never die. Едят людей, но из-за того, что у людей там тонкие тела, то они не могут умереть. Every day, so many people kill themselves. Каждый день очень много людей кончают жизнь самоубийством. Why? They have enough to eat. They have enough clothing. Why they kill Почему? themselves? У них есть достаточно еды, достаточно одежды. Почему они убивают себя? How many times you tried? Сколько раз ты пытался? Okay, cool. So much pain in the mind, Очень много беспокойств причиняет ум, depression or madness. депрессия, And people kill сумасшествие. themselves. Поэтому люди убиваются. Actually, most suffering is by mind. На самом деле, самые страшные страдания причиняются So on умом. the hellish planets, they have bodies made of the mind. И на адских планетах у людей тела созданы из Therefore, they suffer unlimitedly but don't die. тонких тела. Поэтому они бесконечно страдают, но умереть не могут. So they run away from these dogs. They climb trees, but these trees full of very sharp leaves. И они спасаются от этих животных бегством, залазят на деревья, а листья на этих деревьях очень острые. That hell called Aswini Patra. Швини Патра называется такой вид ада. Terrible place. Ужасное место. So another one, if you boil animals alive, you go to another hell. Еще один ад, это когда вы заживо варите животных. If you did a lot of hunting, you go to another one. Если вы охотились, то вы попадете в другой ад. You have a target on you, the Yamaduta. На вас будет цель, они могут и будут стрелять. It goes for millions and millions of years. Это длится будет миллионы лет. You cannot die. И умереть вы там не можете. So put up your hand who wants to go there. Поднимите руку, кто хочет попасть туда. Okay. So an intelligent person begins the bhajan of Krishna out of fear of material existence. И разумная личность начинает совершать баджан Кришны, опасаясь материального существования. Who again, Ramai, want to go again in the mother's womb? Мать, ты хочешь снова оказаться в чреве матери? No. Say no. Скажи нет. Sit properly. Сиди правильно. How old are you? 90. Тебе 90 лет? So, out of fear of material existence, one begins the devotion to Krishna. Из страха перед материальным существованием человек начинает совершать преданное They служение don't want to Кришне. go again in the womb of the mother. Потому что человек не хочет снова попасть в чрево матери. They must escape the cycle of birth, death, old age, and disease. Он должен вырваться из этого круговорота рождения, болезни, старости, смерти. Krishna says, Devi hiya saguna me mama maya viratya mama vamye prapadyante maya mitam tarantite. Well, Arjuna, this illusory energy is my illusory energy. Кришна говорит: «О, Арджуна, это иллюзорная энергия, моя энергия. It is very powerful, very strong. Она очень могущественная и сильная. Only those who surrender to me can cross beyond it. Пересечь ее может только тот, кто предался мне». Put Tilak on this one. Now I will wear Tilak. So out of fear of material existence, one begins the worship of Krishna. Из страха перед материальным существованием человек начинает поклоняться Кришне. This is not pure love. Это не является чистой любовью. He's doing out of sense of duty. Человек делает это, совершает это служение с чувством долга, That is sattva. саттва гуна. Even worship of Krishna may be three types. Поклонение Tamasic, Rajasic, and Sattvic. Кришне бывает трех видов: тамасик, раджасик и саттвик. Even someone may be chanting holy name, Hare Krishna. Hare Krishna. Кто-то может даже воспевать святое имя If Singagriva dies, I could be temple president. и думать: если Симхагрива умрет, то я бы стал таким Krishna, президентом. please finish Singagriva. Кришна, пожалуйста,
кончится. People have desires like this. У людей есть такие желания. When he will go away, I can be temple president. Когда он уйдет, я стану президентом. If he dies, I could be with his girlfriend. Если бы он умер, я бы заполучил его подружку. Hare Krishna. This is devotion mixed with tamaguna. Это преданное служение, смешанное с тамагуной, с невежеством. Are you vegetarian? Why not? Вегетарианец нет. Causing Почему? violence to everyone. Причинение насилия. This is devotion but mixed with ignorance. Преданность но с примесью невежества. Hare Krishna, Hare Krishna. I could become very famous. I could become very big devotee. Я мог бы стать великим преданным, очень известным. It's a devotion but mixed with so many material desires. Преданность с примесью многих материальных желаний. So it is devotion mixed with rajaguna. Преданность с примесью раджагуны, страсти. Devotion mixed with sattva-guna means there's feelings of sense of duty. Раджагуна означает Sattva-guna саттва-гуна. Это чувство долга. means Krishna is my Prabhu. It's my duty to serve. Кришна мой господин, и мой долг заключается в том, чтобы служить ему. If I do not perform my activities for Krishna's satisfaction, I must be bound in the cycle of birth and death. Если я не буду совершать деятельность на благо Кришны, то я не вырвусь из круговорота рождения и смерти. Okay? So even devotion to Krishna of three types. Даже преданность Кришне делится на три вида. Of course, the sattva-guna is the best. Конечно же, преданность в саттва-гуне, благости, лучшая преданность. Okay? So when one worships Krishna out of fear of material existence, out of fear of the scriptures, that is called vidhi bhakti. Бхакти-бхакти – это когда кто-то служит из страха перед материальным существованием. Sastra Sasa Moy Shraddha. He does devotion because of fear of scriptures. Он совершает преданное служение из страха перед Писанием. No, he has a wife, У него есть жена, but he sees some other nice girl. но он видит других красивых девушек. Arjuna looking? Арджуна смотрит Don't на lie. других девушек, не обманывай. Don't lie, Arjuna, it's very bad. Не обманывай, это очень плохо, брат. Why we're not doing? Почему мы этого не делаем? Come on, if Miss Russia gave you a call on the phone, you wouldn't do it. Когда сейчас людьми с России позвонила тебе на телефон, ты бы разве не понял? Well, we don't do. Why? Fear. No, Мы scripture не says делаем это. Почему? Потому что мы боимся. destroy my devotion. Это разрушит мою преданность. We have desires, but not doing why respect of the scriptures. У нас есть желания, но мы не исполняем их. Почему? Из уважения к Писанию. Still dreaming of vodka? Все еще мечтаете о водке. Well, no, milk. Sometimes we think, I want to do this, I want to do that. Иногда мы думаем, я хотел бы сделать то, сделать это. But we don't do why scripture says don't. Мы не делаем этого. Почему? Потому что Писание запрещает. Even we have desires, but we're not doing because of fear. So У нас fear, есть some желание. respect is there. Но мы не делаем этого. Почему? Потому что есть какой-то страх, уважение. This is very good also. И это тоже очень хорошо. How many people have that? How many people have even that? У кого из людей есть хотя бы такое? So many devotees Понимание. giving up sannyas, no fear. Очень много преданных оставляют саньясу. Give up Потому что не sannyas, you go to боятся. hell directly. Если ты оставляешь саньясу, ты сразу же отправляешься в ад. Even your grihastha, you give up your wife, you go to hell. Даже если ты грехастый и бросаешь свою жену, ты отправляешься Brahmachari в ад. break their vows of brahmachari also have to suffer. И Брамачари нарушает свой обет, Брамачари, ему тоже придется заплатить за это. These days people don't fear. Но в наши дни люди не боятся этого. One husband, two husbands, three husbands. Один муж, два, третий муж. Even children don't know who is my father. Дети даже не знают, кто Even их devotees отец. doing this, we see. Даже Shame, среди shame. преданных такое случается, мы видим это. I mean, you know devotees, 4 husbands, 5 wives. Я знаю преданных, которые... What does that mean? They mean they're not regulated all by the scriptures. Что это значит? Означает, что они не упорядочены, не следуют I want, Писаниям, I do. Писаниям. Они думают, хочу и буду делать. Complete independent. Абсолютно независимо. Even Guru says don't do, still they do. Даже если гуру говорит, не делай этого, они продолжают делать. Gurudev said, if you really believe Gurudev is Sakshat Hari, how can you disobey? Гурудев говорит, если вы на самом деле верите, что гуру это Сакшат Хари, то как вы можете People, нарушать его наставление? even so-called devotees don't fear Gurudev, don't fear Shastra. Даже так называемые преданные не боятся ни Гурудева, ни Писания. I like, I do. Мне нравится, и я буду этим I'm заниматься. independent, who will stop? Я независим, кто остановит меня? So, even devotee fears scripture. It's also very rare, and that person also very fortunate. Преданный, который следует ему всему из страха перед Писаниями, он также очень удачлив, очень редкая личность. Therefore, in Sattva-gun,
what to speak of transcendental devotion? Already one fears to perform bad activities. И поэтому, находясь на платформе Гуны благости, человек совершает преданность из страха. Okay, so Что this говорит о one духовном type of devotion. уровне. Это разновидность преданности. A devotee who develops that is also so much fortunate. Преданный, который развивает это качество, очень удачлив. One Gurudev was in Germany once. Однажды Гурудев был в Германии. One old devotee came. Ему пришел старый преданный. Gurudev asked him, "How many years you're chanting Harinam?" Гурудев спросил его, сколько лет ты уже воспеваешь Харинам? I think he said like 35 Он years. сказал, что это около 35 лет. Do you like to chant? Тебе нравится воспевать? No, Нет, I don't have taste. у меня нет вкуса. The Gurudev said, "And why are you doing for 35 years?" И Гурудев спросил, а почему тогда ты воспеваешь на протяжении 35 лет уже? Gurudev ordered me. Потому что Гурудев приказал. Because my Gurudev ordered me, I'm doing. Я делаю это потому, что Гурудев приказал мне воспевать. And Gurudev was so happy hearing that. И Гурудев был очень рад услышать это. Gurudev said, "I want to be like you." И Гурудев сказал, я хочу стать таким, как ты. Amazing. Удивительная вещь. He wants to do many things, but not doing because Scripture has said. Gurudev has said. Он хотел бы сделать много разных вещей, но он не делает их, потому что Писание запрещает, Гурудев запрещает. Okay, this is called Vaidhi Bhakti. Это и есть Вайдхи Бхакти. How many devotees have developed that? Сколько преданных развили такое бхакти. Julia, you like your boyfriend more than Krishna? Юля, ты любишь своего друга больше, сильнее, чем Кришну? Don't lie. Не обманывай. If you love your boyfriend more than Krishna, you'll be with Krishna always. You're with Krishna. If you love Krishna more than your boyfriend, then you'd always be chanting, you have no time for anything else. Если ты будешь любить, если бы ты любила Кришну больше, чем друга, ты всегда бы думала о Кришне, всегда воспевала бы его You имя. understand? So this is the first type of devotion. Even we like many things apart from Krishna, still controlled by Scripture. Это первая ступень преданного служения. Несмотря на то, что нам нравятся многие другие вещи, помимо Кришны, мы все равно следуем. Okay, understand, Julia? Понимаешь? Therefore, not married, cannot be with a boy. Поэтому, не будучи замужем, нельзя находиться с парнем. Scripture says, Писание, even though you may have so many desires, no, Scripture says, wait. даже если есть много желаний, Писание говорят, нужно ждать. That means you respect Scriptures more than your material desires. Таким образом вы будете уважать Писание больше, Okay. чем свои собственные желания. That is called faith. Это и есть вера. We have many material samskars, У нас очень много материальных самскар, material desires, материальных from this желаний life and millions of previous с lives. этой жизни и с миллионов предыдущих жизней. If we do any material activity, it makes some impression in the mind. Когда мы совершаем какую-то материальную деятельность, она оставляет впечатление в нашем уме. That is called Отпечаток. samskar. Этот отпечаток называется самскара. Okay, what we see in our dreams. То, что мы видим в наших снах, This is the samskars from millions of previous это lives. самскары из миллионов и миллионов предыдущих жизней. This morning I had a dream me and Lokanath on the station. Сегодня я видел во сне себя и Локанатха на остановке. I didn't tell you, did I? Lokanath was in Gamcha going to the bathroom on the station. Локанат был в Гамче, он шел в туалет. And I also had no short, was brushing my teeth on the platform. Я тоже стоял без рубахи на перроне и чистил зубы. Then train left. Но поезд уехал. Lokanath in his Gamcha, I'm like, Локанат в Гамче, the а train я left. All baggage, everything. All passport, all money on the train. все документы, все из багаж, все осталось в поезде. Why? Because we're always on the train, always traveling together. All these samskars mean you see in dreams. Почему? Потому что мы всегда в поезде постоянно путешествуем, и все эти впечатления являются причиной таких снов. We've seen gold, we've seen a mountain, Bhagavatam says. So sometimes in a dream we see a golden mountain. В Бхагаватам приводится пример. Иногда мы видим золото, иногда видим горы. И во сне мы можем увидеть So золотые what we горы. see, the way we speak, the way we behave, this is the result of all our material То, senses. что мы видим, то, что мы говорим, слышим, это все является результатом Okay, Madhavi, listening? самскар. Слушаешь меня? Try and listen. Старайся слушать. Okay, so the more you do material activities, the deeper that samskar goes. Чем больше материальной деятельности вы совершаете, тем глубже становятся эти впечатления самскары. Like you take a key and you scratch a car. Так же, как если взять ключ и поцарапать им автомобиль. One, you do it lightly, makes a little scratch. Слегка проведете, то будет незаметно Do again and Если again. снова и снова будет царапать. It goes through the paint into the metal.
Поэтому можно через слой краски дойти до You металла. take a stick on the ground, you make a scratch. Можете взять палку и на песке сделать You do like this Хорошо. 50, 100 times, becomes very deep. 500 тысяч раз так сделать этой палкой, то это углубление станет очень So why the way we act and think and the way we do as a result of our samskaras. Почему мы действуем определенным образом? Это все результат наших самскар. Understand? Понимаете? Why you like cats? Почему тебе нравится кошка? Last life like cats. В прошлой жизни полюбил. The more you love your cat, the deeper that will go. Чем больше ты будешь внимания уделять кошкам, тем глубже будут эти самскары. And spiritual life is also samskar. Духовная жизнь — это тоже самскара. Okay, Madhavi, why you came back for Harikatha? Мадхави, почему ты вернулась, пришла на Харикатху? When we called you, why you came? Почему ты пришла, как только мы тебя позвали? Some samskaras there also. Потому что тоже какие-то самскары присутствуют. Spiritual. Understand? Духовные самскары, понимаешь? Sometimes you feel guilty, I'm not chanting. Иногда тебя мучает совесть, что ты не воспеваешь. Sometimes Есть такое? say yes. Скажи да. В том контексте состоишь. Just answer the question. Просто ответь на вопрос. It's not a psychological evaluation. Не какая-то психологическая оценка. If someone we don't chant, we feel bad. Why Когда not мы не chant? воспеваем, нас мучает совесть. Why am I doing this activity? I shouldn't be doing. Почему я поступаю таким образом? Я не должен поступать таким образом. Why you're thinking these things? That means some spiritual impression is there. Почему такие мысли приходят в голову? Потому что есть какие-то духовные самскары. We hear katha, we go to arti, Мы слушаем катху, ходим на арати, we take prasad, кушаем прасад. and our spiritual samskaras becoming deeper. Таким образом наши духовные самскары углубляются. Understand, Julia? Понимаешь ли? Material side is one, and spiritual side is another. Есть материальная и духовная сторона. When the spiritual impression becomes deeper than the material impression, then that is called shraddha. Когда духовные впечатления становятся сильнее и глубже, чем материальные, тогда это называется шрадхой. They want to do that, but no. Sadhu and Shastra says, don't do, I won't. Это и будет верой. Я хочу сделать это, но я не делаю. Почему? Потому что саду и шастры говорят, нельзя делать. What does that mean, Nikita? О чем это говорит? Никита? That means the spiritual impression is deeper than the material. Это означает, что духовные впечатления глубже, чем материальные. And if material impression is deeper than the spiritual impression, А если материальные впечатления глубже духовных, I want to do this. я хочу сделать это. Scripture says don't. Писание запрещает. Who cares? Для кого это волнует? That means material impression is deeper. Это означает материальные впечатления глубже. Now is the fight. Сейчас идет война, Because millions of lifetimes we have material impression. потому что на протяжении миллионов жизней мы собирали эти материальные впечатления. And Krishna conscious samskara very light. А самскары сознания Кришны очень незначительны. Very fine, very little association. У нас очень мало общения было, Okay, so that fight is going on. поэтому этот бой продолжается. So we should always try to engage in spiritual life, even by force. And that spiritual samskara called Drid samskara will become deeper and deeper. Мы постоянно должны пытаться вовлекать себя в духовную деятельность, тогда эти духовные самскары будут становиться глубже и глубже. Okay, that is called Paramatik Shraddha. Какая шрада называется парамат? Что? Understand? Who understands? Кто понимает? Lakshmi, understand? Лакшми, понимаете? Lakshmi. What's her name in the back? Oh, Chilok Sundari. Kitri. Understand, Kitri? Понимаешь? Okay. Your samskara to be independent. Твоя самскара — это быть независимым. Okay, so try not to. Постарайся не быть такой. Try and come under guidance of Gurudev and Vaishnava. Постарайся быть под руководством Гурудева и Вайшнава. Spiritual life doesn't mean I do whatever I want. Духовная жизнь не означает, что я делаю, что я I'm going to хочу. Rath Yatra. I want to see Jagannath. Поеду на Радхаяту, хочу увидеть Джаганнатха. What Guru really wants, are you asking Gurudev what he wants you to do, or you're telling Gurudev what you want to do? Ты спрашиваешь Гурудева, что он от тебя хочет, или ты рассказываешь ему, что ты хочешь сделать? There's an ocean of difference. Здесь океан разницы. Gurudev, I want to do this, and this. Гурудев, я хочу сделать это и это. Oh, when Gurudev thinks, oh, you're giving me order. Okay. Гурудев думает, да, ты даешь мне наставление, хорошо. I am your servant, you are my master. Yes, you do what you like. Я твой слуга, а ты мой господин, делай, что пожелаешь. This is called Atmavad. Это I атмава. want to do.
я хочу делать что-то. But Seva is not like that. Но сева не такая. Seva is Gurudev, what you want me to do. Сева заключается в том, что мы спрашиваем Гурудева, что он хочет от Srilakshmi, you're нас. going there for your own enjoyment, or you're going there for the service of Hari Guru Vaishnava? Ты туда едешь, чтобы сама испытать наслаждение из служения Гуру и Вайшнава. If Guru orders you to go to Puri, then you go. Если Гуру прикажет тебе ехать в Пури, тогда ты можешь поехать. Guru is not ordered, why ask? Но если Гуру не приказал, то зачем спрашивать об этом? Okay. Gautamad used to teach like that. Гургавина Махарадж обучал таким образом. Don't come to Gurudev, I want to do this and that. Не приходите к Гурудеву со словами «я хочу сделать то и это». And one question we can ask, how can I serve? Мы можем задать Гуру лишь один вопрос: как я могу послужить? How can I serve? Как я He'll могу tell you, you послужить? serve by doing this. И он скажет вам: ты можешь послужить, сделав то или это. So we should try to develop that Paramarthik Shraddha. Мы должны стараться развить такую шрадху, веру. And how we know that Shraddha is there? Because there were 6 symptoms. Как мы поймем, что эта вера появилась? Появится 6 признаков. Bhaktivinoda Thakur has written, Бхактивинод Такур записал. Shraddha Anupaya Bhajam Bhakti Mukchita Visheshata Sati Sad Lakshan Saranagati. 6 symptoms of faith that is called 6 limbs of Saranagati. 6 признаков веры, 6 видов шаранагати. If someone has faith, 6 things we will see in them. Если у кого-то есть такая вера, то мы увидим в нем 6 What is качеств. good for devotion, I'll do. Он делает то, что благоприятно для преданного служения. What is not good for devotion, I will not. Что неблагоприятно, он отвергает. Okay, Julia, listening? This is all for you. Слушаешь, это все для тебя. It may be very dear to me, but it's not good for devotion, I will not. Возможно, это очень дорого мне, но если это неблагоприятно для преданного служения, то я не буду делать это. Anukudes. No matter how difficult it is, if it's good for devotion, I must. Неважно, насколько это сложно, если это благоприятно для преданного служения, то я должен это сделать. Ekadasi, difficult. Кадыши это сложно. Everyone's eating and enjoying. Все едят, наслаждаются. Magnets, bread, cheese sandwich. Едят мороженое, сыр, сэндвичи. Ekadasi, gretchen. У нас Difficult. кадыши гречка. Это очень сложно. Difficult to do. Why we do it? Favorable for devotion. Почему мы это делаем? Потому что это благоприятно для преданного служения. And what is unfavorable devotion, no matter how dear it is to me, I must give it up. А то, что неблагоприятно для преданного служения, неважно, как тяжело мне от этого избавиться, я должен избавиться. Okay? Krishna is my maintainer. Кришна тот, кто заботится о нас. Krishna is my protector. Он мой защитник. Okay. Humility Смирение, and surrender to Krishna, dependence on Krishna. These are the 6 limbs. предание Кришне, зависимость от Кришны. Это 6 качеств. This is called Bhakti Bhakti. Все это называется бхакти-бхакти. Bhakti performed when these moods are prominent is called Bhakti Bhakti. Когда такое бхакти совершается, оно называется бхакти-бхакти. If one performs that sincerely while hearing katha from Rasik high-class Vaishnavas, that Bhakti Bhakti will change into the second type of Если devotion. кто-то следует этому бхакти, бхакти, слушая Харикатху, искренне слушая Харикатху от возвышенного преданного, бхакти такого преданного That is called Raganuga превратится Bhakti. в Рагануга бхакти. Okay? Raganuga means spontaneous devotion to Krishna, following the footsteps of the Vrijavasis. Рагануга означает спонтанная любовь к Кришне, исследование по стопам Браджаваси. Like our Gurudev would say. Как наш Гурудев говорил, No one told our Gurudev, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, no one told him to chant Harinam, to serve. никто не говорил нашему Гурудеву Бхакти Прагьяни Кешаву Госвами Махарадж, чтобы он воспевал Харинам или служил. From beginning, he has spontaneous interest, so much attachment for chanting, serving С самого Gurudev. начала он был очень сильно заинтересован в этом, спонтанно он служил Гуру Вайшнаву. Okay. That means, like the gopis are serving Radha Krishna, I want to serve like То that. есть мы хотим служить так же, как гопи служат Радхи и Кришне. Like Madhya Soda is serving Krishna, I want to be like that. Или хочу служить так, как служит мама Ишода Кришна. That is called Raganuga. Такое бхакти называется Рагануга бхакти. Anuga means to follow. Ануга означает следовать. To follow the rag, or the attachment of the perfected devotees is called Raganuga. Следовать ради катачи. Following the attachment of the perfect devotees for Krishna, that is called Raganuga. В привязанности следовать преданному. Следовать за преданным – это и есть Рагануга. Understand? Понимаете? Devotion of the perfected devotees is called Ragatmik.
Преданность совершенного преданного называется рагатом. And in this world, who follows like them is called Raganuga. Тот, кто следует таким же образом, как они, следует Рагануга Бхакти. Lokanath running out of petrol. He's made them in his tank. Okay? That means no one has to force at that stage. Devotion is spontaneously appears in the mind. То есть на этом уровне вас никто не заставляет следовать этому. Преданность спонтанно проявляется в уме. Okay. Draupadi, listening? Драупади, слушаешь? That Vaidhi will change into Raganuga at the stage of Ruchi. Такая Вайдхи превратится в Раганугу на уровне Ручи. By following the rules and regulations, one becomes purified. When heart is purified, that second type of faith manifests. Следуя правилам и предписаниям, сердце очищается. Когда сердце очищается, проявляется такой вид веры. Okay? At no need of the rules of scripture, he does anyway. На этот момент уже не нужно будет наставления, правила. Bhaktivinoda Thakur writes, Бхактивинод такой пишет. Swatantata Dinatari Vidhi Bhakti Tara Jani Ragma Korina Pravesh. By following the rules of Vaidhi Bhakti carefully under the guidance of Rasik Vaishnavas, that Vaidhi Bhakti will give the jewel of independence called Rag. Тщательно следуя правилам и предписаниям преданных, это By following Vaidhi Bhakti следуя Вайдхи Бхакти properly, perfect, правильным образом, совершенным образом, heart will become purified. сердце очистится. Then that Vaidhi Bhakti will give you the jewel of independence. И это Вайдхи Бхакти даст вам драгоценный камень независимости. Then you become independent from scriptures, independent from Вы fear. обретете независимость от страха и от Писания. He does not depend on these things anymore in the second stage of devotion. На втором уровне преданности такая личность уже не зависит. He's not chanting because of fear of material existence. Он не воспевает из страха перед материальным существованием. He's not chanting out of fear of going to hell. Он не воспевает из страха попасть в ад. He's chanting because he loves Krishna. Он воспевает, потому что любит In a Кришну. particular mood, like the gopis, like the coward boys, like others. Находясь в определенном настроении гопи или пастушка или другого. Okay? Is he asleep? Don't sleep. Не спи. Yeah, you're asleep, Vishnuvar, completely. Don't anyone who's like this, that means sleeping. Если кто-то в таком положении находится, это означает, что он заснул. So that second stage, he doesn't need any rules and На regulations такой второй стадии уже нет надобности в правилах и предписаниях, because that greed pushes them always. потому что это жажда подталкивает такую личность. But still, he'll look at scriptures to work out how to attain his goal. Тем не менее, они прислушиваются к Писаниям, чтобы понять, как достичь своей цели. If a man has greed for milk, Если человек хочет молока, then he'll do research how to get milk. то он начнет проводить изыскания, как обрести молоко. Need a cow, Нужна корова, need a bucket, нужно ведро, need a baby cow. нужен теленок. Do like this. Делать вот так. So if one has greed, he'll still go to scriptures how to achieve his goal. Если у кого-то есть сильное стремление, то он обратится к Писаниям, чтобы But his понять, devotion is not dependent on that. как заполучить молоко. Но преданность такой личности не Okay. зависит от этого. So Rupa Goswami described this second type of devotion. Группа Госвами описывает эту разновидность преданности. And Mahaprabhu came Второй to вид give that. преданности. Махапрабху пришел, чтобы раздать. Okay, молоко. now I want to talk about one thing. Сейчас я хочу поговорить о определенной вещи. Some disturbances there on the internet and other places. В интернете и в других местах есть кое-какие неприятные вещи. Okay, everyone should hear carefully. Сейчас все должны слушать внимательно. It seems our Gurudev many times said Bhaktivedanta Swami Maharaj in Sakyras. Кажется, что наш Гурудев очень часто говорил, что Бхактивиданта Свами Махарадж находится в Сакья-расе. But the problem is, Но проблема в том, Prabhupada never said that. что Прабхупада никогда об этом не говорил. Right, Indira? Это так Индира. What's her name? Indira, right? Huh? Ishwari, oh my God. But the problem is, Prabhupada himself never said that. Но проблема, что Прабхупада никогда этого не говорил. And so many other Vaishnavas also never said that. И очень много вайшнавов также никогда не говорили об этом. Prabhupada always, he told many of his disciples that he was in Sakyras. Прабхупада говорил многим из своих учеников, что он находится в You Сакья-расе. know that, Ishwari?
Вы знаете об этом еще? Prabhupada told many of his own disciples, I'm coward boy. Прабхупада часто лично говорил своим ученикам, что он пастушок. Right? Согласны? Maybe like we know at least 8 or 10 different disciples. Prabhupada personally told them, I'm coward. Только я знаю 8 или 10 учеников Бхактивинода Свами Махараджа, которым Прабхупада лично сказал, что он пастушок. Even Prabhupada told one of his disciples, I am this cowherd boy. Одному из учеников он даже сказал, какой из пастушков. Prabhupada told his Sarup also, we know that Он also. рассказал и свою сварупу, которая известна нам. Man, and not just once or twice, many И не times. раз или два, а очень часто он это говорил. Is Prabhupada a self-realized soul? Прабхупада самореализованная душа. Does Prabhupada know himself? Он знает себя, What do you think, Prabhupada? познал себя, как вы думаете? Is Prabhupada, is he a self-realized soul? Он самореализованная душа. Kamalakanta, right? What's Prabhupada's name? Как вас зовут? Ayodhana. Ayodhana. Does Prabhupada know himself? Прабхупада знает, кто он? He's realized. So if he talks about himself, he knows what he's talking То about. есть, если он говорит о себе что-то, то он знает, что он говорит, правильно? And not just once or twice, many, И many. он это сказал не один или два раза, а очень часто говорил. And so many of Prabhupada's godbrothers all said this, yes, he is also И coward. очень многие из его братьев Боги подтверждали это, говорят, да, он Bhakti пастушок. Rakshudha Maharaj told all his disciples constantly, Prabhupada is a Priya Namasa. Бхакти Ракшакшидар Махарадж постоянно говорил своим ученикам, что Прабхупада Right? Приянармаса. Many other Vaishnavas also. И много других вайшнавов также это Bhakti говорили. Pramod Puri Goswami Maharaj Такие also. как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Bhakti Vigyan Bharati Maharaj also told people, yes, he's in Sakya. Видьяна Госвами Махарадж также говорил, что он в Сакьярас. Prabhupada in his own writings on the Jaladuta, clearly he indicates he's in the В mood of своих Sakya. собственных трудах, которые он написал, находясь на Джаладуте, он ясно говорит, что он в Сакьярас. Prabhupada was going to America on the boat, the Jaladuta. Прабхупада шел на этом корабле в Америку. 2 heart attacks. У него было 2 сердечных приступа. Prabhupada may be thinking 100%, I will leave this world. Прабхупада, возможно, был уверен на 100%, что он оставит этот мир. So he wrote some poems. Поэтому он написал стихи. Oh, brother поэмы. Krishna. О, брат Кришна, Ishwari, listening to all this, если вы слушаете, have to listen to what Prabhupada said about himself. нужно слушать, нужно знать, что Прабхупада говорил о самом Okay? себе. A million people say something about Prabhupada, a million people. Миллионы людей могут говорить что-то о Прабхупаде, But at the end of the day, what Prabhupada says about himself, that is the main. но в конце концов главным остается то, что Прабхупада сам говорил о себе. Okay? That is also one praman. Это That is the также main. праман, и это самый главный праман, самое главное доказательство. Okay. So he says clearly, oh, my brother Krishna. И он ясно говорит, о мой брат Кришна, No gopi will ever call him. ни одна из гопи никогда не назовет Кришну братом. So I want to go cow grazing with you. Он писал, я хочу отправиться с тобой пасти Yuti коров. Putikai, I'll steal your food Пути-путикай, я буду красть твою еду, and roll on the ground in ecstasy. в экстазе кататься по земле. These completely mood of coward boys. То есть это полностью соответствует настроению пастушка. Prabhupada established Krishna Balaram in the center of his temple in Vrindavan. Во Вриндаване, в своем храме в центре, Прабхупада установил божества Кришны и Баларама. That's his mood. Это его настроение. No Vaishnava will install or allow anyone else to install anyone else except their Ishtadeva. Ни один из вайшнавов не установит и не позволит никому установить какое-либо другое божество, кроме его Иштадева. Why Prabhupada put Radha Krishna on the side and Krishna Balaram in the middle? Почему Рада и Кришна стоят сбоку, а в центре Кришна и Баларам? That means he is devotee of Krishna Balaram. Это означает, что он преданный Кришне и Балараму. Coward boy. Он пастушок. So Prabhupada himself, Так, сам Прабхупада, so many of his god brothers, очень all of многие them, из every него, single one of them. все до единого, его братья Боги. There's not one person who said Prabhupada's in Madhurya Rasa. Нет ни одного из них, кто сказал бы, что Прабхупада находится в Мадхурья расе. Prabhupada never one time said, I want to be a gopi, I want to serve like the gopis, I want to be Radharani Dasi. Ни разу не заявлял, что он хочет быть гопи, хочет быть Радхарани. One time he said that, one time. He gave millions of lectures, not even once he said. Он дал миллионы лекций, но ни разу такого ничего не Our говорил. Gurudev said thousands of times, I want to be under the guidance of Guru Maharaj. 1000 раз заявлял, что он хочет находиться под руководством Prabhupada not even once. Рупу Манджари, но Прабхупада ни разу. So question comes, Prabhupada, all God brothers, everyone saying Sakyaras, but our Gurudev alone saying, it seems he's saying something different. Так, встает вопрос, почему
Сам Прабхупада, многие из его братьев Гоги и других вайшнавов говорят, что Прабхупада в Сакья расе, а наш Гурудев говорит что-то отличное от этого. We cannot just look at the words of Gurudev. Мы не можем прислушиваться лишь к словам Гурудева. We have to look at the words of We have to look at the words of Hari, Guru, and Vaishnava. Нам нужно также прислушиваться к словам Хари, Гуру и Вайшнава. What Vaishnavas say, you also have to look. Нам нужно принимать в учет и то, что говорят Вайшнавы, What Shastra says, you have to also look. что говорят шастры. You cannot just look one thing. Мы не можем смотреть лишь на одну вещь. Gurudev would say, Гурудев говорит, if Shastra and Vaishnava saying one thing and Guru saying another thing, you can give up the words of Gurudev. если Вайшнавы и шастры говорят одно, а Гурудев что-то другое, то вы можете оставить слова Can someone Гурудева. turn off that phone? Quickly. If Guru and understand? Guru and Vaishnava say one thing, Shastra says another thing, you can give up Shastra. Если Гуру и Вайшнавы говорят об одном, а шастры противоречат, то можно отказаться от шастры. So much karma kanda we not accept. Why Guru Vaishnava not accept? Очень много карма-канды в шастрах. Почему мы не принимаем? Потому что Гуру и So many Вайшнавы не Puranas. принимают. Очень много Пуран. We not accept. Why Guru Vaishnava not accept? Но мы не принимаем. Почему? Потому что Гуру и Вайшнавы не принимают это. So we have to look at three things. То есть должны быть три Шастра, вещи, учитывать три вещи. Vaishnavas and Шастры, Gurudeva. Вайшнавы и Гурудев. When three in one line, you make a conclusion. Когда все сходятся в одном, тогда можно принять заключение, сделать заключение. Okay, Singagriva, listening? Yes. You have to know all this. Нам нужно знать цель. Оппоненты приводят аргумент, что Гургавинд с вами Махарадж говорил, что Gautamaj never said. Гургавинд Махарадж никогда не I говорил. listened to hundreds of lectures. Я слышал сотни I stayed there a лекций. long time also. Я I never heard. с ним вместе долгое I время. wrote to the disciples Я of никогда Bhubaneswar. этого не слышал. Я написал ученикам They are with Бхуванешвара. They are with Gautamaj 15 years. Они с Гургавинд Махараджем на протяжении 15 лет были. I wrote to all the senior ones. Я написал всем старшим All of them ученикам. said, we never heard Prabhupada Все Gautamaj say. сказали, мы ни разу не слышали, чтобы Гургавинд Махарадж говорил. Only one person is saying that's Bhagavad Maharaj. И лишь одна личность заявляет об этом, и это Бхагават. No one else here. Никто больше не слышал. And Bhagavad Maharaj only there 1 year, 2 years. А Бхагават Махарадж находился там всего лишь He 2 not so года. much association. Он не так много общался с ним. So we cannot accept. Поэтому мы не можем принять это. Gautamaj never said, you give me one proof where Gautamaj said. Гургавинд Махарадж никогда этого не говорил. тогда еще приводит пример Ватази Гурудева, Гауравани Прачари Гурудев больно, когда He said, Shilparam said that I feel pain if somebody says that. Pain is one thing. Why pain? Да, но почему он испытывает боль? Gurudev can say anything. Гурудев может сказать, что захочет. But what Shastra says, what Vaishnav says, you have to look. Но нужно учитывать также то, что говорят шастры и вайшнавы. Gurudev cannot give one proof why he think Prabhupada in Sakti. In Madhurya Rasa. He never said. Не дал ни одного доказательства касательно Мадхурья расы. Gurudev never gave one Ни pramana. одного доказательства. Why Gurudev not said what Manjari is? Почему он не сказал, какая он манджари? Why Gurudev not? Gurudev just said, I feel. I feel. Гурудев лишь говорил, я чувствую, я думаю, я верю. But other person said he's in Sakiras. Gurudev not said wrong. Но когда другие люди говорили, что Прабхупада в Сакья расе, он не говорил, что они неправы. You think, okay, Он сказал, ну если вы так считаете, I хорошо. think this. Я вот думаю так. Okay. Gurudev said many things, but no proof he gave. Гурудев много говорил вещей, но он не приводил доказательств. So the question comes, why are Gurudev said like that? И вопрос It seems. встает, почему Гурудев говорил таким образом? Actually, Swami Maharaj is not Sakiras. He's Priyanamasa. На самом деле, Свами Махарадж не в Сакья расе, он Приянар Масак, Like Subal, Madhumangal, такой, others. как Субал, Мадхумангал и другие. They serve like Manjaris. Они, их служение подобно служению Манджари. Radharani is their guru. Их гуру является And Радхарани. Radha Krishna Ganudesh Dipika clearly writes. Рада Кришна Ганадеш Дипика. They are coward boys, Ясно описывается. Они пастушки, but Radha Das, но Радха Дас, servants of Radha. то есть слуги Радха Radhika Das, sorry, Radha Das. Дас. They're serving like gopis, but male form. Они служат как гопи, но в мужском теле. They know all Radha Krishna's conjugal pastimes. They Они know. знают все любовные игры Рады и So Кришны. Gurudev said, when I hear he is only Sakiras, I feel pain. Means I hear he is ordinary coward boy, I feel pain. Когда он говорит, что мне больно слышать, что он в Сакья расе, он имеет в виду, что
Не больно слышать, что все думают, что он обычный пастушок. because his mood so much like the mood of the gopis. Потому что его настроение очень похоже на настроение гопи. Our Gurudev used words like Madhurya Bhav, Наш Saki Гурудев Bhav, Saki использовал такие Rupa. термины, как Матурья Бхав. This not mean he is Manjari. Но это не означает, что он манджари. That means that mood he's so much touching by the grace of Radharani. Это означает, что по милости Радхарани он соприкасается с этим настроением. Prabhupada told his Swarup and it wasn't a Manjari Swarup. Прабхупада открыл свою сварупу, и это сварупа не сварупа манджари. Coward boy. Он пастушок. Okay? So our Gurudev spoke, but people cannot understand his mood. Наш Гурудев говорил это, но люди не поняли его настроение. Jiva Goswami says they're Saki Bhav. Джива Госвами говорит, там Саки Бхав. Doesn't mean they're Sakis, Saki Bhav. Doesn't mean they're gopis. Это не значит, что они гопи. It means that mood they're touching Saki Bhav, they're touching. So Jiva Goswami explains Saki Что они Bhav. means that. соприкасаются с этим настроением гопи. И Джива Госвами пишет об этом. Saki Rupa means same thing. То же самое. That doesn't mean they're gopis, means that mood they have. Не значит, что они гопи, это означает, что у By них grace of есть Radha. это настроение по милости Радхарани. So why our Gurudev spoke like that? Ну, почему наш Гурудев говорил таким образом? Before Gurudev came to the West, everyone believed Prabhupada is Sakiras. До того, как Гурудев приехал на Запад, все верили, знали, что All Gaudiya Mats also believe he's Sakiras. Прабхупад находится в Сакья-Расе. И в Only our Гаудия-Матхе- Gurudev is speaking like that. Only. и в Гаудия-Матхе тоже считали, что Прабхупада находится в Сакья-Расе. So why our Gurudev did like that? Только наш Гурудев об этом делал. Говорил, Gurudev has to come to preach in the West Гурудеву нужно было проповедовать на Западе, to give the moods of Rupa Goswami. чтобы принести настроение Рупы Госвами. And how he'll be successful if he starts off saying Prabhupada and me in different И moods. как бы он достиг успеха, если бы он начал говорить, что я и Прабхупада находимся в разных настроениях. Right? Imagine everyone understood Advaita Maharaj disciple. Imagine everyone here stood Advaita Представьте, Maharaj. что все из присутствующих здесь являются учениками And I'm coming first Шрипад time. Бхактивиданта Шудавати Мараджа, и я приезжаю впервые сюда. What do I say? Me and Srila Advaita Maharaj completely different mood. Who will accept? No one Если я will буду accept. верить, что я и Шудавати Марадж, мы находимся в разных настроениях, кто меня примет? Everyone will do like this. Hari Bol. Все будут закрывать уши, No one will listen. никто не будет слушать. So I have to say, no, Srila Advaita Maharaj like one soul. Мне нужно говорить, что Шудавати Марадж, мы как одна душа. Then disciple believe. Тогда ученики будут верить. So Guru Maharaj coming to the West. Гуру Марадж приехал на Запад. West means everything in the hand of Prabhupada. На Запад означает, что все в руках с вами Махараджа. So how Gurudev will put this mood into everyone. И как Гурудев мог вложить свое настроение в каждого. So he said, oh, human me, same. Поэтому он сказал, что я и он, мы находимся в одном настроении. And people listen, otherwise nobody listened to him. Тогда люди прислушались, а иначе бы они не прислушались к его словам. If you want to understand Gurudev, have to take shelter of high-class Uttam Vaishnava. Хотите понять Гурудева, то вам нужно принять прибежище у возвышенных вайшнавов. Unless someone's Uttamadikari, they never understand Gurudev. Тот, If someone is not Uttamadikari, they not understand. кто не является Уттамадхикари, никогда не сможет понять So we should hear Гурудева. from devotees like Didi, they're on that level. Поэтому мы должны слушать таких преданных, как Диди. Они находятся на этом If you hear уровне. from a Kanishta Adhikari about Gurudev's mood, you'll never understand it. Если мы будем слушать от Канишки касательно настроения Гурудева, то мы ничего не поймем. If Prabhupada is really Madhurya Ras, then Srila Maharaj is wrong. Srila Maharaj is wrong. Если Прабхупада на самом деле находится в Мадхуре Расе, то получается Шрила Шридар Махарадж It's ошибался. possible. Srila Maharaj is wrong, but Prem Prayojan is right. То есть Прем Прайоджан прав, а Шрила Шридар Махарадж ошибался. Разве это возможно? Is it possible? Who will he believe? Srila Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, or Prem Prayojan? Кому вы поверите, Бхактиракшак Шридар Махараджа или Прем Прайоджан? Srila Maharaj clearly said he is Sakyaras. Шрила Шридар Махарадж четко говорил, что So we should try to Прабхупада reconcile. всякий раз, No? поэтому мы должны постараться примирить это все. Why our Gurudev spoke like that? Preaching strategy. Почему наш Гурудев говорил это из стратегии? For the benefit of Prabhupada's disciples, for the benefit of the whole world. Это было сделано на благо учеников Прабхупады и на благо всех в этом мире. Okay? Everyone understand? Все Ishwari, понимают. understand? Что на самом деле? Как Huh? Вот эти проповеди. Problem is, Prabhupada 100% in Sakyaras. Прабхупада 100% всякий раз. But his mood so much like the mood of the gopis. Но его So much like. настроение очень сильно похоже на They настроение. like manjaris, but male mood. Они Male. подобны манджаре, но в мужских
Мадхва. So we cannot say they're Madhurya Ras. Поэтому нельзя говорить, что он в Мадхуре. But they move a bit like that. Но их настроение подобно настроению The Манджари. Sakiras is touching that mood so much. Их Саки раз прикасается очень сильно So when our Gurudev said Madhurya Ras, all these things, Gurudev means приближается like that. к настроению. Когда наш Гурудев говорил об этом, он имел в виду именно But his Sakiras. это, но But он not, находится, but not ordinary Sakiras. но он необычный So much touching the mood of the Guru. пастушок, он Our Gurudev spoke in a hidden way. That time we cannot understand. Now by mercy of Vaishnava we can understand. наш Гурудев объяснял все это скрытым образом. Мы не могли понять этого тогда. Сейчас, по милости Вайшнавов, мы все это понимаем. Not easy to understand. No? Это не так просто We're понять. like 3 months in Vrindavan hearing all this stuff, Мы reading. на протяжении 3 месяцев слушали всю эту татву, We читали, never think изучали. these things before. До этого мы никогда не задумывались об этом. All these things we're looking. Gurudev's many statements we heard. Мы слышали очень много заключений Гурудева 1992, в 92-м, the coward boys touching Mahabhav. как пастушки соприкасаются с Махабхалой. Which coward boys? Those ones like Subal. И какие пастушки? Те, которые подобны Субалу. Tadatmik with Radhika. Они податника с Радхикой. For a little bit. Чуть-чуть. And then with Radharani, they touch that mood. Когда они находятся с Радхарани, они соприкасаются с этим настроением. They're so close to Radhika. Потому что очень в близких отношениях But с still, they are not Радхикой. gopis. They are coward boys. Тем не менее, они не гопи, а пастушки. Поэтому Саки раз. Okay. Prabhupada said the same thing about himself. Прабхупада то же самое говорил сам о себе. Our Gurudev very tricky. Наш Гурудев очень хитрый. Preaching strategy. Это проповедническая стратегия. Sometimes Gurudev, sometimes Vaishnava, sometimes Bhagavan. They preach something which is not true for the benefit of the world. Иногда Гурудев, Вайшнава или сам Бхагаван проповедуют о чем-то, что не является истиной, и это на благо всего мира делается. Or they preach in a hidden way that foolish persons not understand. Или они проповедуют это скрытным образом, чтобы глупцы не смогли понять, To keep unqualified persons away. чтобы неквалифицированных держать подальше. Understand Ishwari? Like Lord Shiva. Как Господь Шива. He's the greatest Vaishnava. Он величайший Вайшнав. He came as Sankaracharya. Он пришел как Шанкарачарья He preached atheism. и проповедовал атеизм. We worship Shiva. But we don't believe even one word of Sankaracharya. Мы поклоняемся Шиве, но не верим ни одному слову Шанкарачарьи. Why? Preaching strategy. Почему? Потому что это была стратегия, How to kick Buddhism out of India. как избавиться от буддизма в Индии. But his words are not completely true. Но его слова не являются полностью Buddha. истиной. Who is Buddha? Кто такой Будда? Bhagavan. Это Бхагаван. We don't believe anything he said. Но мы не верим ничему из того, что он сказал. We accept Buddha. Мы принимаем Будду. Vishnu Tattva. Это Вишну Татву. But we never listen to his instructions. Но мы никогда не следуем его наставлениям, Because of preaching strategy. потому что это была стратегия. How to stop people проповедничества. killing animals? He spoke that. Как предотвратить убийство животных. So many examples also. Есть очень много еще примеров. We spoke about Advaitacharya Мы рассказывали об Адвайте Ачарье, speaking Mayavad. который давал Майяваду. That's really what Advaitacharya thinks. На самом деле это было тем, чего придерживался Why Адвайта he Ачарья. spoke those things? Preaching Почему strategy. он рассказывал все эти вещи? Была его How стратегия. to get the mercy of Chaitanya Как Mahaprabhu. He spoke обрести like that. милость читания Махапрабху. Он думал, и поэтому он рассказал все это. Our Gurudev is so intelligent. Наш Гурудев очень разумный. How to put this mood in the people who don't want to hear. Как он думал, как вложить это настроение в людей, которые не хотят слушать об этом. ISKCON is only Prabhupada, Prabhupada. Исконни скандируют лишь Прабхупад, Прабхупад. Unless you say Jai Prabhupada 50 times a day, they kick you out of ISKCON. Если ты не будешь 50 раз в день говорить Джай Прабхупад, то тебя выгонят из Искона. Unless you have the Prabhupada t-shirt, the Prabhupada badge, the Prabhupada bead bag. Вот Jai как Prabhupada. не будешь носить футболку с Прабхупадой, мешочек со значком Прабхупады. How Gurudev will put his mood inside a movement like that. Как он мог вложить свое настроение в Искон? Understand, Draupadi, a little bit? Такое движение, как он мог это сделать? Прабхупаде, понимаешь, чуть-чуть? So Gurudev said, Поэтому, Prabhupada me same. поэтому Гурудев сказал, я и Прабхупад, мы в одном And настроении. Gurudev put his mood inside it. Таким образом, он вложил свое настроение в каждого. Prabhupada, one thing is we want to serve Prabhupada, we have to serve according to his mood. И еще одна вещь, если мы хотим служить Прабхупаде, то мы должны служить в соответствии с его настроением. Cannot, if we serve in a different mood, Prabhupada not happy. Если мы будем служить ему в неправильном настроении, Прабхупад не будет доволен. So our Gurudev spoke like that for that time. Наш Гурудев говорил об этом тогда. The Gurudev's mission now complete. Но сейчас миссия Гурудева завершилась. The whole world knows about Manjari Bhav Весь мир знает о Манджари Бали because of him. из-за
из-за него, благодаря ему. So that time necessary. На то время это было Now необходимо. it's not necessary. Everyone accept Guru. Но сейчас нет этой His необходимости. teachings and what Rupa Все Goswami. принимают Гурудева, его учения и те учения, которые дал Рупа Госвами. Now it's time to put things again back in proper place. Сейчас пришло время все расставить по местам. Okay? Ishwari, accept a little bit. Ишвари, принимайте. Have to have too much association with nice devotees, then we understand. Нужно очень много общаться с хорошими, возвышенными преданными, тогда мы сможем понять. Even Sudadvaiti Maharaj, when this first came out, he also not understood. Даже Шудавати Марадж, когда это только произошло, он не мог до конца I remember I понять. became angry with him. Я помню, я даже разгневался на него. Just go back to ISKCON. Я сказал, ну тогда просто возвращайся. Because it seems so different from what Gurudev was speaking. We also know what Что Gurudev кажется, что said. это совсем отлично от того, что говорил Гурудев. Мы тоже слышали, что он How говорил. to reconcile? Но как примириться? And Srila Maharaj is wrong? Or Prabhupada is wrong about himself? Шрила Шридар Махарадж ошибался, сам Шрила Прабхупада Or is ошибался, Gurudev wrong? или Гурудев Our ошибался. Gurudev cannot be wrong. Но наш Гурудев не мог He's ошибиться. liberated Mahapurush, Он associate of Guru. освобожденный Махапуруша, спутник Гурудева. Cannot say he's wrong. Нельзя говорить, что он ошибается. If he spoke like that, there must be a reason. И раз он говорил таким образом, значит, была причина для этого. Therefore, Didi, that is her genius. How to put all these В three этом together? заключается гений Диди, как примирить все эти три How to аспекта. reconcile Gurudev's words with the Как примирить слова Гурудева и слова Парампа. So by accepting this conclusion, everyone is glorified. И Everyone is glorified. принимая такое решение, каждый будет прославлен. Srila Maharaj is glorified. Prabhupada is В glorified. Our этом Gurudev будет also glorified. слава Шрила Шридар Махараджа, Прабхупады и также Гурудева. Otherwise, you just keep saying Narayan Maharaj said, Narayan Maharaj said. Если вы будете продолжать говорить, Нарайна Махарадж сказал, And a million problems are there. то миллионы проблем возникнут. Because Prabhupada never said, another Vaishnava not said. Потому что ни Прабхупада, ни другие вайшнавы никогда такого ничего не говорили. This is one type of tamasic faith. Jai Это Gurudev. разновидность веры в невежество. Джай This is one Гурудев. type of fanaticism. Это разновидность You фанатизма. only look what Gurudev said, but you have to look what Vaishnava said also. You cannot neglect Vaishnava. Лишь на то, что говорил Гурудев, но вы не можете пренебрегать тем, что говорили вайшнавы. Right, Singh Guru? Это так всегда говорит. And this book, Gauravana Pracharana, we went through the original files. Shamarani changed hundreds of things. Hundreds of things. She put her own mood in it. Гауравани Прачарине, мы сверили ее с изначальной книгой. Там сотни ошибок. You look at book, Gauravani Pracharana, but you look at Gurudev's original words, completely different to what Shamarani put in this. Сравнить со словами Гурудева, то они Completely different. абсолютно отличаются от того, что перевела Шамарани, что написала Шамарани. It's Shamarani putting her own mood, what she thinks her Gurudev is, she putting that. Она вкладывает туда свое собственное понимание Гурудева. Many sound files we listen in Gurudev never clearly said he is Manjari. Очень много записей. Гурудев никогда нигде не говорил, что Прабхупада Манджари. Gurudev little. And anyone ask him why, he always little of all. И когда кто-то начал спрашивать, почему, он уходил от этой темы. I believe. Он говорил, я верю, я думаю. Okay, but Gurudev's original words, original teaching you look, he never said. Если посмотреть на изначальные слова Гурудева, то там ничего такого нет. Okay, so don't be confused. Поэтому не находитесь в замешательстве. It's a confusing thing, but don't be confused. Эта вещь сбивает с толку, но не Try to reconcile. Yes, sir. постарайтесь примирить. Слово Прабхупада попросил его поместить его в самадхи и пел Шри Рупа Манджари Пада. That time, what's the wrong with that? Is it illegal? А что в этом не так? Это запрещено? Did Prabhupada one time in his whole life sing Sri Rupa Manjari Pada? Хоть раз за свою жизнь Шрила Прабхупада спел Шри Рупа Манджари Пада. You look, all Prabhupads, he sang hundreds of bhajans. Он пел сотни баджанов. One time he sang Radhe Jai Jai Madhava Daite. Один раз он пел Рады Джай Джай Мадхава. One time he sang Sri Rupa Manjari Он Pada. хоть раз пел Шри Рупа Манджари One time Пада. he sang Dekite Kide Dekite Buli Baba Kavi. Или Деките он пел хоть раз. These moods he never touched. Он никогда не соприкасался с этим настроением. That time Prabhupada remembering his Gurudev. На тот момент Прабхупада вспоминал о своем Гурудеве, His Gurudev is Manjari. потому что его Гурудев Манджари. He remembering now. Он помнил об этом. Okay. Any questions, Lord? Есть вопросы? Singh Agriva, when did you leave India? Когда вы поедете из Индии? Из. When was last time you were there? А когда вы уехали? Я уехал, знал, что
Мак? Да, Карнович. Не. Конфирмат. Это со 30-го. Все. 30. All these talks you heard? То есть вы слышали все эти разговоры? Prabhupada said, my Gurudev is Manjari, but I am cowherd boy. He told his disciples. Прабхупада говорил своим ученикам: мой Гурудев Манджари, но я пастушок. And Rupa Goswami, whatever you want, Rupa Goswami give you also. И Рупа Госвами даст вам все, что вам необходимо. Whatever you want, you have to go to Rupa Goswami. Что бы вы ни захотели, вам придется обратиться к Рупе Госвами. Everyone milking whatever they want from Rupa Goswami, who's like a Kamadenu. Rupa Goswami is like a Kamadenu. Whatever you want, you can Камадену, milk. Рупа Госвами. Вы можете выдать из него все, что вам нужно. If you want Sakiras, you have to go to Rupa Goswami's rice. Если вам нужна саки раса, то вы также должны обратиться If за you want помощью Vatsali Ras, you have to go писанием there. Рупы Госвами. Если вам нужна Ватсали раса, также к нему нужно обратиться. Whole Sampradaya he is holding. Он всю сампрадаю держит. Bhakti Rasa Mridasindhu, all rasas are there, not just Madhura. Тирасамрита Синду, все расы присутствуют, не только Мадхури. He also gave a separate book just for Madhura Ras, like Ujjvala Nilamaya. Он также дал эту книгу, которая посвящена только Мадхуре расе. So Rupanuga Bhakti means following that special mood of Rupa Goswami. И Рупануга Бхакти означает следовать особому настроению Рупы Госвами. All Vaishnavas in Mahaprabhu Sampradaya, all are Rupanuga. Все вайшнавы в сампрадае Махапрабху, они все All are Рупануга, following Rupa Goswami's conception. потому что все следуют за пониманием Рупы Госвами. Okay, Astasaki, you understand? Понимаете? Huh? Very light. Right. Постарайтесь. We are trying to show Gurudev's glories, Мы пытаемся показать славу Гурудеву, how he is so clever to do this. насколько он разумен, как он это все сделал. Okay? Yes. Такой вопрос. Гуру Махарадж упоминал, что значит, гуру, шастры. So I'm saying then Sudadwati Maharaj also confused a little bit. I was saying Sudadwati Maharaj. Я рассказал, что Шудадвати Махарадж тоже немного был с листов. He came to India, no? Then he heard. Он приехал в Индию и выслушал это In все. 1 hour he completely accepted everything. И за час он все принял You have полностью. to hear, no? Нужно слушать. You cannot just fight on Facebook and think you understand. Нельзя просто писать что-то на Фейсбуке и думать, что вы понимаете. You have to come and sit at the feet of Vaishnava and hear. Нужно сесть у стоп вайшнавов и выслушать. Understand Ishwari? Понимаешь, что You have to hear from high class Vaishnava. нужно слушать от вайшнавов высшего уровня. Okay. So what's his question? Гуру Махарадж упомянул, что он шастры, вайшнавы и, значит, гуру. Что из этих трех является главным? Есть ли такое или нет? Вот из промы. Шастры будет. All are from. You cannot pick one. То и другое важно. Нельзя отказаться от чего-нибудь. If you want Shastri, you have to hear from Guru and Vaishnava, otherwise you never understand. Если хотите понять шастры, вам придется обратиться к гуру вайшнавам. If you want to understand Gurudev, you have to hear from Vaishnava. Если вы хотите понять Гурудева, вы должны обратиться за помощью к вайшнавам. Like all Prabhupada's disciples, why they come to Gurudev? Because by hearing from Gurudev, they understand who is my Prabhupada. Почему ученики Прабхупады пришли к Гурудеву? Потому что, слушая Гурудева, они начали понимать Шилу Прабхупаду. Gurudev said one time, Однажды Гурудев сказал, Prabhupada cheated all of his disciples. He not told them who he was. Прабхупада обманул всех своих учеников, он никому не рассказал, кем он. Prabhupada, является. he said, Prabhupada a big cheater. Прабхупада великий обманщик, он Is сказал. our Gurudev less? He also will be a big cheater. Наш Гурудев, что не такой великий, он также великий So he said, обманщик. Prabhupada my Shiksha Guru. No? И он говорил, Прабхупад мы Шикша Гуру. So Prabhupada like that, Gurudev also will be like that. И если Прабхупада был таким, то и Гурудев такой You же. think Gurudev told everything to us? Come on. Prabhupada not told his own disciples. Why Gurudev will tell all his disciples? Думаете, Гурудев рассказал все своим ученикам? Нет, если Прабхупада обманывал своих учеников, почему Гурудев не мог сделать? Okay, Shri, happy? Довольно Ишвар. Don't be confused. Не будьте в замешательстве. You have to believe on Vaishnava. Нужно верить в Вайшнаву. Yes, Nandan? Я вот читал прогулки со святыми, за одну книжку я там как раз Гурудев пишет письмо одному русскому лидеру, и он там как раз вот и пишет, что я, говорит, не буду с вами спорить, ну, на какое письмо, то есть я там контекст перед этим нет, но говорит, я твердо убежден, что Шрила Прабхупада с вами Махарадж. Ну, мне импонирует ваша убежденность, что он послушал. Ну, я говорю, вы меня не переубедите. Я это знаю. Ну, я это точно знаю, и он там еще как-то.
Huh? Я был его близким другом, я как много с ним, я как знаю, Джарри, ну, walking through the same Ah. night. вы говорит, можете считать как хотите. То есть, No, you read. Answering to the ISKCON leader. Ah. I'm sure that he's Manjari. Gurudev not say you are wrong. Да, но Гурудев не говорил, что ты не прав. This devotee give many reasons why it's Sakiras. Many reasons, like 10 points in the whole letter. Преданный приводит много причин, почему Прабхупада находится в Саки Разе, около 10 But аргументов. Gurudev not said you are wrong. Но Гурудев не сказал, что ты не прав. Gurudev said, okay, you believe that. Is it? Гурудев сказал, хорошо, No что harm. ты в это веришь. Он сказал, в этом нет ничего плохого. But I believe. Но я верю, что он... But why he believes, Gurudev not Но said anything. почему он так думает? Гурудев ничего не сказал. I believe. Он сказал, я верю. This is my preaching tactic. Это тактика. If Gurudev, Swami Maharaj Manjari, you have to give some proof why you think so. Если с вами Махарадж Манджари, то нужно привести доказательства. But Gurudev not said anything because there is no proof. Но Гурудев никогда этого не делал, потому что доказательств нет. So he just said, I believe. Поэтому он просто говорил, я верю. Okay. если вы забудете. Не follow Гурудев. Why you don't follow Prabhupada? А почему вы не следуете за Прабхупадой? Prabhupada said clearly I'm cowardful. Прабхупада четко говорил, что он пастушок. That means you accept Gurudev but not Prabhupada's words. Why you only accept Gurudev's words, not Вы Prabhupada's words? принимаете Гурудева, но не принимаете Прабхупаду. Почему вы не принимаете Прабхупаду? Why you not accept Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj's Почему words? вы не принимаете слова Бхактиракшак Сидар Махараджа? Are they rubbish? Это глупость, что ли? Only Gurudev's words are important? Только слова Гурудева важны. You have to look at both. Нужно и на то, и на это обращать And внимание. Gurudev said, if you cannot reconcile, you are bogus. И Гурудев говорил, если вы не сможете это примирить, то вы ложный. Gurudev said, that much we make advancement, that much you can reconcile these things. Гурудев говорил, насколько мы развиваемся, настолько мы обладаем способностью примирять такие вещи. Kanishthadikari doesn't try to reconcile. И Ништха Адхикари даже не пытается примирить это все. Madhyamadikari should reconcile. Мадхьяма Адхикари следует. If Gurudev is right, that means Prabhupada and Sridhar Maharaj are wrong. Will you say that? Если Гурудев прав, означает, что Шрила Шридар Махарадж и Прабхупада не правы. Да и он все. Okay, then how both are right? Но как это может быть, что и те, и другие правы? Непостижимо разъяснить. It's not inconceivable. Нет, это не непостижимо. He didn't hear the whole class, did Вы he? не слушали лекцию, да? No, he was in the cooking. Yeah, then you missed the whole class. Try and listen again. Старайтесь снова послушать лекцию. Prabhupada in Sakiras, Gurudev spoke that as a preaching strategy, saying he's Madhurya to preach his message, preach the message of Rupa. Чтобы проповедовать послание Рупы Госвами, наш Гурудев говорил, что Прабхупада находится в Манджаре. Gurudev never said he's not Sakiras. He said, I believe. Гурудев никогда не говорил, что он не находится в Сакирасе. Он говорил, я верю, что он в Манджаре. Okay, he not said it's wrong. Он не говорил, что он не прав. He also knows. Он тоже знает. Why Prabhupada established Krishna Balaram, not Radha Govinda? Почему Прабхупад установил Кришну Баларама, а не Радха? There's many stories. You want to hear some stories? Хотите послушать историю? You have time? We have time, right? У нас есть время? Да, у нас Today is есть. Sunday. Сегодня вас... Many stories I heard. Я слышал очень много историй. Take a seat, Nandan. Садитесь. Today's Sunday. Today's not Sunday. Sit here. Начните. Many nice stories. No? Здесь вон Today's Monday. Oh, all our bombs know what. все бомжи, никто не работает. Even Tuesday. Нет, I thought it was по-моему, Sunday. всегда. Вторник. Tuesday. When Prabhupada opening Krishna Balaram, our Gurudev was there. Когда Прабхупада открывал Кришна Баларама, было открытие. And one other devotee there, his name Sukhananda Prabhu, Они с Гурудевом и с еще одним преданным Суканандой Прабху были на крыше. disciple of Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. Вамана. Он ученик Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. But he has so much association with Bhaktivedanta Swami Maharaj also. Но он также очень близко общался с Бхактивидантой Свами Махараджем. 1 month, twice a day, he massaged him for like 2-3 hours. По-моему, на протяжении месяца он по 2 дня, 1 month, 1 month, he massaged him every day. он каждый день Twice a day. массажировал Шрилу Бхактивиданта Свами Махараджа 2 раза в день. Anyway, you could read, there's a book. Just fix it. So, they're, at the opening of the temple, they're on the roof talking. Gurudev, Prabhupada, В день открытия храма они были на крыше и разговаривали.
Sukhananda Prabhu asked him, why in ISKCON everyone has prasad at 5:30? Сукананда Прабху сказал, почему в Исконе просад в 5:30 подают? And Gaudiya Math would take prasad 9 o'clock, 9:30 at night. Гаудия Матхи в 9 вечера просад. That's when Radha Krishna. Это время, когда вкушает Радха и Кришна. So he asked, why in ISKCON everyone takes prasad 5 o'clock? Он спросил, почему в Исконе все в 5? And Swami Maharaj laughing. Свами Махарадж рассмеялся. You're only thinking of yourselves. Вы думаете лишь о себе. It means you gopis only thinking of То yourselves. есть вы, гопи, думаете только о себе, о гопи. Because what happens to the cowherd boys? А что касается пастушков, What time cowherd boys come home? во сколько домой возвращаются пастушки? What time they bring the cows home from grazing every day? What С time? пастбища, во сколько они приходят? В 5 часов. So when they come home, Krishna Balaram come home hungry. That's what we take Когда prasad. Кришна Баларам приходит домой, они голодны, поэтому мы едим в это время. Otherwise, why is going to take prasad at 5 o'clock? Yeah? So Иначе зачем, почему в Исконе в 5 кушают? Prabhupada's old mood is that. Потому что это настроение, соответственно, настроение Прабхупады. Another time, one disciple looked at Prabhupada in the keyhole. What's Другой Gurudev doing? раз один из его учеников смотрел в замочную скважину, чем занимался Прабхупада. So Prabhupada rolling on the ground. Он увидел, как Прабхупада катался по полу. And afterwards he came, Gurudev, what are you doing? И он потом зашел и спросил: Гурудев, что вы тут делали? Prabhupada said, I was wrestling with Balaram. Прабхупада сказал: я боролся с Баларамом. Will a gopi wrestle with Balaram? Станет ли гопи бороться с Баларамом? Prabhupada said, I'm wrestling with Balaram. Прабхупада сказал: я боролся с Баларамом. Many stories. Очень много таких историй. One servant used to massage Prabhupada at night. Один из его слуга делал массаж ночью, вечером. There was a big picture of Krishna Balaram on the front of the bed. Перед кроватью было огромное изображение Кришны Баларама. And Prabhupada looking at that. Прабхупада смотрел на это изображение. I like Krishna Balaram very much. И я очень сильно люблю Кришну Баларама. In this life, I have not so many desires. В этой жизни у меня не так много желаний. Only one desire I have. У меня есть только одно желание. To eat kachoris and ladus with Krishna Balaram. Кушать качори и ладу с Кришной Баларамом. Prabhupada told a story. Прабхупада рассказал историю. Every day at lunch, every day the boys go for cowherd grazing with Krishna Balaram. Каждый день ребята идут с Кришной Баларамом пасти коров. The boys are a little poor. Они немного бедные. Krishna's a prince, son of Krishna. Nanda Maharaj. Кришна принц, потому что он сын Нанда So Махараджа. the boys just have roti and sabji. Поэтому ребятам с собой дают лишь роти и сабджи. Little simple. Чапати. But Простой. Krishna's обед. Raj Kumar, prince. Но Кришна Радж Кумар, он So принц. Krishna's tiffin have like halwa, kachoris, many Потом good things. у Кришны там и халава, и качори, много всяких So вкусных. the boys steal Krishna's lunch. Поэтому мальчики крадут обед And all Кришны. the halwa and good things they eat. Все это вкусно, они съедают. And Krishna eats the roti and А sabji. Кришне приходится кушать чапати и сабджи. And Prabhupada telling the story and laughing. Прабхупада рассказывал эту историю и смеялся. In this life I have no big desire. Сказал: в этой жизни у меня нет желания. Only one desire I have. Только одно. To eat ladus and kachoris with Krishna Balaram. Есть ладу и качори с Кришной Баларамом. All his moods like that. Все его настроение соответствует этому. Prabhupada directly told disciples, my Gurudev is Manjari, I am cowherd. Он лично говорил ученикам: мой Гурудев Манджари, а я пастушок. Many times he told Много раз disciples. он говорил своим ученикам. Even early disciples all believe Prabhupada is cowherd. Oh. Даже первые ученики, они все верят, что Even Прабхупада, Shamarani, she wrote Gaudavani Pachadi. что Прабхупада пастушок. Даже Шимарани In 1973, you read her Vyasa Puja. в 1973 года подношение на Вьясапуджу. You are Читайте. cowherd boy, you every day go cow grazing with Krishna. Ты Clearly пастушок, she каждый writes. день ты ходишь пасти коров с Кришной. You're very dear to Krishna. Ты очень дорог Кришне. Why her mood changed? Only Почему? sung with Gurudev, no Почему other. ее настроение изменилось? Только лишь из-за общения с Гурудевом. But when she is with Prabhupada directly, she have that. Everyone have that understanding. Но когда она была непосредственно с Прабхупадой, у нее и у всех остальных было именно такое понимание, что он Prabhupada пастушок. never these things like Venu Gita, Brahma Gita. Prabhupada never translated. Прабхупада никогда не переводил такие книги, как Вену Гиту, Брахму. When Prabhupada was translating Bhagavatam, where he left, you know, Когда Прабхупада переводил Бхагаватам, когда он ушел, оставил. Brahma Mohan Lila, Krishna taking lunch with the cowherd boy, he translated that and left this Он world. закончил на Брахма Мохан Лиле, когда пастушки с Кришной кушали обед. These other moods he don't want to touch. Он не хотел соприкасаться с другими настроениями. That's he showed. I'm leaving. That is my prayojan. Он показал, что это моя проёджина. Okay. Why establish Krishna Balaram? Почему установил Кришну Балараму? Why Radha Shamasundar on the side? Почему Рада и Шимасундар сбоку? Everywhere Gonitai, Gonitai, Gonitai. Why? Krishna Везде Balaram. Гауарнитай, Гауарнитай, Кришна Баларама. Okay.
The way our Guru spoke, Prabhupada never spoke. Прабхупада никогда не говорил вещей, которые говорил наш Гурудев. Потому что другое настроение. Srila Srila Maharaj also said, definitely his secular. Шрила Шридар Махараджа также говорил однозначно. Он I lived with Prabhupada 10 years, И same а он house. жил с Шрила Прабхупадой в одном доме на протяжении 10 лет. Здесь очень много доказательств. I've explained, Nikunja Yona Ratikila Siddha, you can also see Gurudev like Howard Boy. Prabhupada. А Прабхупада говорит, что Гурудева можно видеть, представлять как Like послушника, Subal, always arranging Субал, meetings around. который постоянно устраивает встречи, радует Кришну. Madhusudan Maharaj had a dream. Нашему Мадхусудану Махараджу приснился сон. That's what started this whole thing. Именно с этого все и началось. Prabhupada came in his dream. Прабхупада пришел к нему во сне I'm Sakura. и сказал, я в Сакхирасе. And dream Maharaj was saying, no, Gurudev said you're Manjari. Gurudev said Махарадж you're говорил, Manjari. нет, Гурудев говорил, что ты Манджари. And Swami Maharaj angry. Тогда Свами Махарадж What I'm telling you, why you don't believe? почему ты не веришь тому, что я тебе говорю? You believe what I say. You believe, and he's a little angry. You just believe what I say. Немного разгневавшись, он сказал, ты должен поверить, ты просто должен поверить тому, что я тебе говорю. Maharaj said, his mood is up nice. You just listen to what I say. I'm telling you what I Махарадж говорил, его настроение было такое, заткнись, слушай. And he woke Слушай, я up. тебе говорю. Тогда он проснулся. And he said to Didi, what is this? И он спросил Диди, что это? Gurudev said, listen. Swami Гурудев Maharaj said, говорит одно, а Свами Махарадж другое. and Didi said, don't say it. Диди сказал, никому не рассказывай, Otherwise, big walk. иначе большая война случится. This thing came up. We were talking and someone heard. Мы говорили как раз об этом, и кто-то разнесся это. This Prabhupada's desire. Но это желание Прабхупады, Gurudeva's desire. желание также Гурудева, My real mood should be known. чтобы люди знали истинное настроение. Okay? If he's a Manjari, why Gurudev never said what Manjari? Если Прабхупада Манджари, то почему Гурудев никогда не говорил, какая We can tell you what coward boy is. Prabhupada himself told one of his Мы можем disciples. сказать, кто у нас пастушков. Сам Прабхупада рассказал об этом своим Prabhupada ученикам. told Maharaj, Maharaj told us. Prabhupada told his disciple, I'm this coward Ученику, boy. ученик сказал Махараджу, I know he's so. мы знаем его судьбу. Prabhupada doesn't know who he is. Что Прабхупада не знает, кто он и кем он является на самом деле, How can you accept that? как можно принять? Okay? Don't be fanatic. Не нужно быть фанатиком. I understand Gurudev. Я понимаю He's Гурудева. so Нет, high. он очень возвышен. Only those persons on that level, they will understand. Его понимают только те, кто находится на том же уровне, что и Even after Sudhadwati Maharaj came back and he's talking, он. Даже после того, как Шилвати Махарадж приехал, I shouldn't say, but I will say. не стоит об этом говорить, но я расскажу. And morning time Maharaj came like this. I had a dream. Махарадж вышел, Шилвати Махарадж вышел What was в таком dream? виде и сказал, мне приснился I had a сон. dream of Prabhupada. Что ты видел? Я видел Прабхупаду. Prabhupada saying, I'm like Subal. Прабхупада пришел и сказал, что я как Субал. And Prabhupada gave mercy to him. То есть Прабхупада пролил на него милость. I believe Vaishnavas. Ты веришь в Вайшнаву, I believe Didi. ты веришь в Диди. And Prabhupada gave his darshan. Поэтому Прабхупада дал ему свой даршан. I believe in Vaishnava, Guru give you mercy. Если вы верите в Вайшнавов, то Гуру прольет на вас You милость. ignore all Vaishnava, think I understand Gurudev. Но если вы игнорируете Вайшнавов и думаете, я понимаю, да, They think they're defending Gurudev, they're putting Gurudev in the mud. они думают, что они защищают Гурудева, но на самом деле они обливают его грязью. Everyone think Narayana, but Gurudev taught his disciples like this. Тогда все будут думать, неужели Нарайан Махарадж Gurudev never taught like учил this. этому наших и у своих Gurudev учеников. always said, listen to the Vaishnava. Наш Гурудев никогда этого не делал, он всегда говорил, слушайте Вайшнава. Now, but no one listened to any Vaishnava. We understand Gurudev. Сейчас никто не хочет слушать Вайшнава. Все заявляют, что они понимают. Gurudev never gave training like this. Наш Гурудев никогда не обучал этому. You have to have shiksha. Должен быть шикша. Otherwise you never understand. Иначе вы никогда не сможете понять веру. Okay? It's Gauravani Pacharana. It's all Shabaranism. Город Вани Прачарна, это все настроение в Шимаране. We spend weeks going through the original Мы Samphire. потратили недели, чтобы изучить изначальные записи. Half this book is Shabaranism. Наполовину это все вымысел самой Шимаране. Половина этой книги. So not accept. Поэтому мы не принимаем это. Okay? Gurudev doesn't need Shamani's help. Гурудеву не нужна помощь Шимаране. Gurudev on that level. Гурудев на том высшем уровне. Okay? Understand? Понимаете? Стараюсь понять. Правильно. If you knew English, we could show you hundreds of quotes. Srila Srila Maharaj, what he clearly said. В английском мы показали вам сотни цитат. Clear, it's clear as day. Да, это вообще все ясно как день. Yes, sir. Шилапрапада принял саньясу в Москве. Океан. Yes.
Well, only when Gurudev gives sannyas, you say only gopis can take sannyas? Когда наш Гурудев дал саньяс, он что говорил, что только гопи могут Is получить there a rule саньяс. only in Manjari Bhav can take sannyas? Если есть правило, что только те, кто в манджаре правильно находится, могут получить саньяс. Is there a rule only gopis can chant Mahamantra? Есть правило, что только гопи могут воспевать Махамантру. Only gopis can chant Kam Gayatri? Does Gurudev say that when he gives Гурудев when he хоть gives раз diksha? такое говорил, когда давал дикшу. Is it? Саньяси мантра. Who said? Разве это так? Кто? You took sannyas? Вы получали саньяс? Mahaprabhu had many associates who were sannyasis who were not in Madhurya Ras. У Махапрабху было очень много спутников, которые были саньяси, но не находились в Мадхуре расе. Nityananda is in Sakya Ras, but he was sannyasi. Нитянанда в Сакхи расе, но он был саньяси. But Rangapuri, Рангапури. Mahaprabhu's main associate, he's Glad- Vatsalya Ras. Главный спутник Махапрабху, он в Ватсали расе. The 12 main sannyas associates of Mahaprabhu, Главных 12 спутников саньяси Махапрабху. 9 of them are in Shanta Ras, 9 из них в Шанта расе. Navayogendras. Новая легенда. Not a fact all sannyasis have to be in Madhurya Bhav. Не факт, что все саньяси должны находиться в Мадхуре. This mantra gives whatever you want. Эта мантра даст вам то, что вам необходимо, с чего вы пожелаете. Gurudev said, but what is the real thing? Gurudev said, but the fact is you look at many sannyasis not in Madhurya Ras. Говорил, но вы посмотрите, факт в том, что многие саньяси не в Мадхуре расе находятся. It's not a fact only gopis can take sannyas. Поэтому не факт, что только гопи могут получить Gurudev саньяс. speaking to give one mood, one understanding. Это говорил, чтобы дать какое-то настроение, понимание. Instead of the sannyas mantra is Radhika herself. Instead of the scope of the sannyas mantra is Radhika. И штадевом саньяса мантра является Радха. Whatever you want, Radharani gives you. Радхарани может дать все, что вам. If you chant that mantra and you want sakya, you get Если вы sakya. будете воспевать эту мантру и желать обрести сакирасу, то вам дадут сакирасу. Madhusudana Maharaj clearly says. Четко Мадхусуд Махарадж Whatever mood you объясняет. want, that mantra will give. Какое бы настроение ни было присуще вам, вы получите, эта мантра даст вам его. Kinchan Krishnadas Babaji Maharaj, he is also Sakiras. Хинчин Кришна даст Бабаджи Махарадж. Что это сакираси? Have you heard of a Kinchan Krishnadas Babaji Maharaj, right? Вы же слышали? He was like sannyasi, right? Он саньяси. Babaji, completely renounced. То есть Бабаджи полностью отречен врач. He's Sakiras Но also. он сакираси. You cannot say only Gopi mood will take sannyas. Нельзя говорить, что только те, кто в гопи, настроении гопи находится, получают саньяс. Whatever mood you want, that mantra give you like that. Какое бы вам настроение не было необходимо, вы получите мантру Дасу Махарадж. Шила Гурудев говорит, что ну что, Шила Прабхупада, на это есть полные причины. У вас полностью вайн. Шила Прабхупада тут саньяс. Gurudev showing we're in the same line, no? Гурудев This is дает the preaching понять, tactic. что мы в одной линии. Otherwise, who accept our Gurudev in the West? No one Это accepts. есть тактика проповеди, иначе кто бы принял Гурудева на So Западе? Gurudev, this is the Gurudev's Никто preaching бы не tactic. принял. Это тактика Oh, Гурудева. we are same line. All is this. Он показывает, что мы в одной линии, все в одном настроении. The fact is, it's a different. Но фактом является другое. How Gurudev brought the whole world to the feet of Rupa Goswami. Как Гурудев привел весь мир к стопам Рупы Госвами. Right, this thing. Благодаря этому. It's not a fact that everyone in Madhurya Ras has to be God. Everyone in Sannyas has to be God. Не факт, что любой, кто принес саньяс, должен быть как Гопи. Как связать, если... This is the Gurudev. This is what we mean by preaching tactic. Это мы имели в виду, когда говорили о проповеднической тактике. Don't believe this Gauravani Pracharani too much. Не доверяйте слишком сильно этой книге Гауравани Прачани. Gurudev's own writings and direct speech you listen to. Нужно слушать непосредственно то, что написал. Что Gurudev has сказал to, Gurudev has to написал. show we are same mood. No? Гурудеву нужно было показать, что мы в одном настроении. Prabhupada took sannyas from my Gurudev. I took sannyas from my Gurudev. Same mood. Прабхупада получил саньяс от моего Гурудева, я получил саньяс от моего Гурудева. То есть мы в одном настроении. This is the preaching strategy of Gurudev. Это и есть стратегия проповеди Гурудева. Actually, Bhaktivedanta Swami Maharaj was completely different. На самом деле, Бхактивиданта Свами Махарадж находился в абсолютно другом настроении. Still, he is our Guru. He is Mahabharata. Тем не менее, наш гуру. Okay. Если Господь читали пришел, чтобы дать вот именно взаимоотношения, да, Мадхурья расу, как получается вот в другой расе, как кто-то там саньяси, как он может это настроение передать дальше, чтобы обладать этой расой, чтобы передать. Махапрабху came to give only Madhurya Rasa. Then how he- Mahaprabhu only came to give Madhurya Ras. Who said Разве that? он пришел, чтобы дать только Who said Madhurya that? Расу? Кто говорит об этом? This is Sahaja. Это Сахаджи.
You show me one verse in any Chaitanya Charitamrita where it says that. Хоть один стих в читании Чаритамрити, где говорится об этом, покажите. He says Sahajism. Это Сахаджи. Mahaprabhu only gave Gopi bhavs. Что Махапрабху давал только Гопи. Mahaprabhu gave 4 bhavs. Махапрабху давал 4 Dasya, бхавы. Sakya, Vatsala, and Maduras. Clearly says, I'll show you Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1, Отделил Adi Lila, verse chapter 4. глава 4. Там ясно 4 Махапрабху говорит moods об этом, Mahaprabhu gave. что Махапрабху пришел дать 4 Shari Bhav настроения. Bhakti. Clearly says 4 moods, Четко говорится, 4 not настроения, 1. не одно настроение. Madhavendra Puri is the root of the Krishna Bhakti tree. Хавендра Пури – это корень дерева Кришны Бхакти. This tree gives 4 fruits. И это дерево дает 4 Dasya, плода. Sakya, Vatsala. Дайся, Сакхи, Сакхи. When Mahaprabhu talking with Ramananda Roy, and Ramananda Roy described Dasya, Sakya, Vatsala, did Mahaprabhu say you're wrong? Когда Махапрабху разговаривал с Рамананда Роем, кто-то рассказывал ему о Дасе, Сакхи, Ватсале, о Матхуре. Разве он говорил Рамананда Рою, что тот не прав? Did Mahaprabhu say wrong? Он сказал, это неправильно. Oh, hoy, yes. Да, это есть. You cannot say Mahaprabhu only came to give one. That is Нельзя right. говорить, что Махапрабху пришел, чтобы дать If лишь you show me одно one настроение. verse, I'll eat this. Если вы мне покажете хоть один стих, заявляющий, And я this. съем это и это. This is called Sahajism. Это и есть Сахаджи. Babaji sang this. Бабаджи это все Gauri распространяет. Vaishnava never sang. Гауди Вайшнава никогда такого не говорил. Mother Sachi not in the mood. Mother Sachi cannot be associated with Mahaprabhu. То есть Мама Сачи, получается, не может быть спутником. Shivas Thakur is no Madhurya Ras. Шривас Такур тоже не He's может Dasya Ras. He's Nara. Ras. He cannot be a devotee of Mahaprabhu. Народа, получается, он не может быть преданным. Murari Gupta cannot be a devotee. He's Hanuman. Мурари Гупта не может быть преданным, если он перед Хануман. Логично. Read Chaitanya Charitamrita. No, it says Читайте, Mahaprabhu. читайте, читаем, там нигде не The true, говорится. this special thing he is giving. Special thing. That is a Правда в fact. том, что он принес эту особую вещь. But Он only дает, that, no. но он не дает только ее. What if your Swarup is not Manjari? А что, если ваша сварупа не манджари? Mahaprabhu give you according to your Swarup. Махапрабху даст вам все в зависимости от вашей сварупы. Advaita Char is not Gopi. Двайта Ачарья тоже не говорит. Shivas Thakur is not Gopi. Шривас Такур не говорит. Even Nityananda is Sakyas. Даже Нитянанда Прабху Сакхи. All around. Or Mahaprabhu accepted everyone. Махапрабху принимал каждого, всех. Don't think like this. This is Нельзя wrong. так думать, это неправильно. That's why all this, oh, he cannot be Sakiras because people think like this. No, all Mahaprabhu's associates go. It's not true. Поэтому люди и не верят в это, потому что они думают, что все спутники Махапрабху Гопи, но это не так. What was your question? How he could give this mood if he came to give from the He can give, Prabhupada can give everything. Prabhupada can give anything. He asked how Mahaprabhu could give to those sannyasis who are not in Madhurya Rasa. He came to give. Many associates, many in the Guru Parampara are not in Madhurya Ras. Многие в нашей Гуру Парампаре не находятся в Мадхуре Расе. Vrindavan Das Thakur, Вриндаван, he wrote Chaitanya Bhagavat. он написал читание Бхагавата. He's the Vyas of Gaur Lila. Он Вьяса, Гора Лила. He is coward. Он пастушок. Many. Dwaras Gopal, Abhiram Thakur, many. All. Очень много. Udanan Thakur, all are coward. Все они пастушки. Okay. Anything else? Еще вопросы есть? Yes. Nikita. Если все три источника говорят разное, по кому есть? Huh? All those three sources give different things. If what? Guru, Shastra, Sadhu, if they say different things, what should we accept? Shall give me one example that I also different. Вот один пример приведи мне, когда они заявляют разное, говорят о разном. All three say same thing. But sometimes people give some importance to something which should not be given importance to. Все три вещи говорят об одном и том же, просто иногда люди приписывают важность тому, чему не следует приписывать важность. Okay. Anything else? Еще вопросы есть? Yes. Я слышал о них как раз в Южном Ханже. Скажем, So I heard that there is some division between Maharajas because of particular describe. So do you understand properly
Really the wisdom of the They cannot understand Buddha's words. Просто они не могут понять слова Гурудева. Don't worry, this is the real conclusion. Не переживайте, но это истинное заключение. Not everyone thinks like us. Не все согласны с нами, That's okay. но это нормально. Everyone has their own qualification. У каждого есть своя квалификация. Cannot do anything about that. С этим ничего нельзя поделать. Вы сами так же думали или какое-то время у вас было? And you always thought like that at some point. When I heard all this from Didi, that much. Да, когда я услышал это все от Диди, тогда у меня изменилось. How can you change without sadhu-sangha? Как можно измениться без садхусанги? We never thought of it. We didn't actually know what Prabhupada said. We No, never на thought. самом We would деле- have said we just accept. Okay. Даже не знали, что говорил сам Прабхупада. Мы принимали лишь то, что говорил Гурудев. And we started hearing all the things Prabhupada said about himself. In my Потом мы mind. начали проводить изыскания, услышали вещи, которые сам Прабхупада о себе говорил. One of his disciples collected all these things. Один из его учеников, он собрал все эти. When I read, I was pretty surprised. Когда я прочитал это, я был достаточно сильно Один, но- удивлен. Я не знал об этом. Okay. And prayers in the Jaladuta, I never really thought about. И о молитвах на Джаладуте я никогда тоже особенно не брал. Okay. Говорили о том, что Шидхар Махарадж говорил об этом. Я не знаю, что он говорил об этом. You mentioned Shindar Maharaj. You said- Bhakti Rakshakshara Goswami. Bhakti Rakshakshara. He said about this. What do you mean? Srila Maharaj clearly said Prabhupada is Sakiras. Он ясно, четко говорил, что Шрила Прабхупада в Саки расе. There's whole classes on it. Есть целая лекция, посвященная этому. We can give you if you want. Если хотите, мы можем дать вам эту лекцию. Very interesting, very nice. Очень интересная лекция. Anything else? Еще вопрос. Yes, thank you. Можно вопрос к сегодняшней теме? Милоти. Uh-huh. Я слышал от одного преданного, что душа, которая попадает в Брахманджити, она может там сгореть, умереть. Это правда? I heard from one devotee that if soul enters in Brahmajyoti, it can be burned. Two types of Sirja Mukti. Да. Есть два вида саюджи-мукти. One is merging in Brahman. Один вид это слияние с Брахманом. They take birth again. Эти личности снова рождаются. Some merge in the body of Krishna. Но некоторые сливаются с телом Кришны. Those souls are destroyed. И эти души разрушаются. Like a fried seed. Как поджаренное семечко. Seed is still there, Семя существует, but it cannot produce anything. но из него ничто не может вырасти. The souls that merge in Krishna's body, their jivatva is destroyed, but they still exist. Поэтому дживы, которые сливаются с телом Кришны, они существуют, но их дживат, Their propensity as an individual is destroyed. их индивидуальность, она уничтожается. Gautamaj gave the example of a fried seed. Гургавина Марадж приводит пример прожаренного семечка, Okay? Fried seed cannot make it. но из него ничего не вырастет. Yes, what's her name again? По какой причине? Твой Слияние. Demon. демон, Bad desire. плохое, неправильное желание. It's rare. Это очень редко случается. Only one demon merged directly with Krishna. Здесь только один демон, который непосредственно слился с All the Кришной. others merge with Brahmajyoti. Все остальные сливаются с Брахмаджоти. Okay, we'll talk about that later. It's a little bit. Позже поговорим, потому что уже поздно. Thank you very much. Yes, Yeah, Tulsi. Почему все-таки вы, как живы, рождаетесь с своих обещаний? By taking blood, we forget about promises. So, Again, yesterday you said, in the womb, he sees Krishna and prays like that. в чреве Жива видит Кришну, поэтому он возносит такие молитвы. А почему мы не помним об этом, когда выходим из чрева? Why we Почему cannot мы remember забываем об этом? after birth? Because taking birth? Maya catches you immediately. Потому что тут же вас хватает майя. Pain of birth and Maya. Плюс еще боль при рождении, испытываемая боль. The Bhagavatam says child forgets. В Бхагаватам говорится, что ребенок забывает. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare